Thank you for taking the trouble coming. সবাই ব্যস্ততা আছে আমরা জানি তবুও আমাদের মতে আসেন and first of all আমাকে we have to be very grateful to our former college and currently the Honourable Governor of the Central Bank of Bangladesh. It's a very high profile responsibility, very challenging responsibility, and আমার কাছ থেকে আমি যা শুনছি that he's so we are very grateful for him to give us this time. So আমরা আজকে বিষয়টা আপনারা দেখেছেন যে cross border মানে আমাদের this is a regional concept. আমাদের South Asia region এখানে নানান রকম regional groups বিভিন্ন সময় হয়ে থাকে. It started off with the South Asian Association for Regional Cooperation. There was another one called BIMSTEC, which is the Bay of Bengal Initiative for Multilateral and Technical Economic Cooperation, long name. And then there's this new construct of PRI, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka. So it সময় দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের রিজিওনাল বিল্ডিংয়ের চেষ্টা হচ্ছে এই রিজনে the ultimate goal I think of all these regional frameworks is to increasingly integrate at least economic integration যেটা হচ্ছে না যেটা কম হচ্ছে সেটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য these are various options that the leaders in the region are trying to work on. এখানে আমাদের একটা জিনিস যেটা লক্ষণীয় এবং international analysts যখন আমাদের রিজনটাকে দেখেন তখন বলছেন যে this is the region which is the least integrated region in the world. Least integrated, I would say, in the sense of economic integration, trade, investment, and movement of people able to hobby least integration going on in this region in the 21st century. So what we see is the political borders generally created after 1947. The political borders are acting as economic barriers to economic activity, and the main activity, of course, under the political is trade in goods as well as services and investment, of course. So এখানে যথেষ্ট shortcoming রয়েছে in this entire region. Geographically আমরা contiguous countries, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক limitations রয়ে গেছে, and it can be shortly stated in terms of political divisions, political borders becoming barriers to economic integration. সেখানে অনেক চেষ্টা হচ্ছে যে হাউসিং ফরদার ফ্যাসিলিটি আমরা অনেক সিরিয়াস রিসার্চ করেছি, which is what are the trade barriers, what are the investment barriers, how can we reduce them. So ওই এফর্ট গুলো অবশ্য টাইম টু টাইম যখন জিওপলিটিক্যাল tensions আসে, problems আসে, ওই slow down, which is so এটা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি। তো এই মধ্যে এই যে BBINS এটা আরেকটা framework of countries, এটা প্রস্তাব করা হয়েছে, এটা একটা চলছে, and one of the items that can facilitate economic integration is through the sharing of data. Once you have information about these various countries, contiguous countries, that gives you a better scope for making for engaging in trade, engaging in investment, and so on. So of course there is always that social and cultural affinity in this region. We all look similar, right?
to an American or to a European, it's very difficult to distinguish between a Bangladeshi and an Indian or Sri Lankan. So the new thing in the digital world, this data flow could be another source of integration. And that was launched with the support of the World Bank. A colleague from Bangladesh Bank joined coordinator from the Ministry of Finance. So we see that there is a lot of commitment to this particular exercise. After the presence, it was on the page, our presence tells you that this is a serious effort that should go on. I try to give you the context of this particular exercise. My colleague, Dr. Khurshid Alam, the executive director who stepped into the shoes of, mighty shoes of Dr. Ahsan. So, Dr. Khurshid will give us a few words just to get started. Thank you. Well, it has already been started. Just to start this off, as has been told, there's a whole question of data issue that flows, and we just talked about the trade is much more easy, but here more in the services sector. We have this, we have tourism, which is going on. We have health tourism. We have different sorts of tourism. We have financial services that goes among the countries. And in this context, the 5 countries, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka. So এই কয়েকটা কান্ট্রির উপর এই এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চটা করা হয়েছে, and এই রিসার্চের there are 2 elements in it. One, there is a regional report which I believe will be presented by Nidhi Parekh, who will present the regional aspect of it, and আমাদের আশিক এখানে আছে PRI তরফ থেকে বাংলাদেশ কনটেক্সটটাকে তুলে ধরা হয়েছে। So and from Bangladesh perspective, Ashik will make the presentation. So without further delay, I think we can go ahead with the presentation. Dr. আমাদের আরো একটু বলে রাখতে হবে, ডক্টর বন্ধু নক্ষত্রকর আমাদের রিসার্চ ডাইরেক্টর। তো উনি ডক্টর খুশিদকে দিয়েছেন, but he will be joining in the presentation. তো প্রথমে আমাদের কিন্তু presentation from the colleague of Ms. Nidhi Parekh. She's joining us through virtually. Zoom. And she will make a presentation. That way we'll open up. I'd like to open up in case people have questions. That way we move on with after that. So you're waiting for Digital Development Specialist South Asia. Nidhi, are you there? Yes, I'm here. Can you hear me? Yes. You can go ahead with the presentation. Okay, great. Should I share my slides as well? Should I upload the slide from here, or you can do that from your side? I can share from my side as well. That's fine. Okay. বলেন 2 মিনিট ওয়েট ঠিক আছে করুন Can you see my slides? Yes. 2 minutes Okay.
Okay. Okay. I'll just wait for your signal then, Bazlul, sir. Connected, lots of. Recording in progress. Maybe I think you can start now. Thank you. Okay, great. Hello everyone. Greetings to the Honorable Governor, Bazlul sir, Ashikur, the other esteemed panelists, and everyone else present. Like it was mentioned, my name is Nidhi Parekh, and I'm from the World Bank. It is a pleasure to be here, even if virtually, and I'm very sorry I could not be there in person. I would have loved to, but I could not for personal reasons. I want to just start out by saying my heartfelt thank you to Bazlul sir and PRI for organizing this workshop. And today I'm going to give you a brief overview of the overall work on cross-border data flows in South Asia. Now, one caveat before I start this, that this work is not yet published. So please consider it a work in progress. I will also not go into all the details given the time constraint, but I know the PRI team will go into Bangladesh in much more detail and are better placed to do so. So first, as has already been done to some extent, I would like to define what cross-border data flows are. And in a sense, it refers to the movement or transfer of data across national borders. Now, cross-border data flows occur when data is stored, processed, or accessed in a different country from where it originates. And as I'm sure we all know, the benefits of data multiply when can be easily transferred across borders. So let me provide an example to help illustrate this. Say you're living in Bangladesh and God forbid you develop an illness and you would like to seek medical treatment in, say, India or Sri Lanka. Would it not be very easy if your previous health records and your medical history would already be digitally stored and you could share it with your consent at a click of a button without the hassle of collecting, digitizing, and physically sending your reports? And this is what cross-border data flows can provide. Now, of course, there is a need to balance this with the protection and security and privacy of data, and especially as it flows across borders where different regulations apply. And so in this slide, the global increase in the flow of data is highlighted by how internet traffic, which is a form of data flow, has grown 1,000 times in the past 20 years. Simultaneously, in the past few decades, countries are understandably responding to this increase in the generation and flow of data with data restrictions on where it can be stored and where it can flow to for security concerns. And so with that picture in mind, understanding why cross-border data flows matter. As we all know, the flow of goods, services, capital, and people are increasingly digitally enabled. And this is highlighted by the graph I show on this slide, which shows that the global growth of exports of digitally delivered goods now exceeds that of commercial services and merchandise trade globally. And I'll just repeat that to emphasize that the global growth of exports of digitally delivered goods now exceeds that of commercial services and merchandise trade globally. And apart from digitally delivered goods, data flows, of course, underpin innovation and service delivery. And as was mentioned, services are extremely important in the South Asia context, especially. And so just some examples here on how digital payments across borders, including remittances, are possible by digital data flows. And Project Nexus is an example of this. It allows for real-time cross-border payments.
Similarly, Augmedix in Bangladesh offers remote assistance to medical doctors in the US, which allows for a two-way exchange of data and knowledge. Some other examples of uses of cross-border data flows include MSMEs leveraging cloud computing and not having to invest a lot of resources in building their own computing and storage facilities and power. MNCs using data flows for cross-country operations and for analytics and decision-making. And of course, e-commerce companies like Amazon or Daraz could not function without cross-border data flows. And as we've already discussed, similar benefits through payments and access to health data exist. So what about South Asia? What are the opportunities and challenges? We know on one hand that South Asia is a fast digitalizing region. We have fast growing internet base and expanding and in many cases pioneering digital infrastructure. However, with these digital foundations in place, one would expect it would help accelerate trade and integration, which is increasingly data-based. However, South Asia has one of the lowest trade to GDP ratios compared to all other regions. And in particular, intra-regional trade, so trade within South Asia, accounts for barely 5% of South Asia's total trade, at 1/3 of its potential, and with an estimated gap of $44 billion annually. And this figure contrasts sharply with other regional blocs, such as East Asia and the Pacific, where intra-regional trade accounts for up to 50% of total trade, and in sub-Saharan Africa, where it accounts for 22%. And so with this in mind, this paradox in South Asia, we undertook this study to understand how we can build a coherent regional approach to cross-border data flows in South Asia, while balancing security and data privacy concerns with the benefit of data flows, of course. And so as part of this, we helped and we continued to create a network of think tanks and governments and private sector stakeholders, as well as support policy dialogue. The approach we used was built on the work of 4 think tanks. So we have PRI in Bangladesh, ICRIER in India, IIDS in Nepal, LearnAsia in Sri Lanka, and a policy expert in Bhutan. They held extensive consultations with key stakeholders, and simultaneously we conducted a thorough legal analysis of the regulatory landscape at the bank. And I just want to mention that this work is funded by the FCDO through PAC, which is a program for Asia connectivity and trade at the World Bank. So to start out, we looked at what the enablers of cross-border data flows are, and we divide these into regulatory and non-regulatory enablers. The non-regulatory enablers include institutions and digital foundations, and the study focuses primarily on the regulatory enablers. So I'll go a little bit more into the regulatory analysis. To conduct this analysis, and I won't go into too much detail here, but this analysis was conducted by lawyers, and they created and used a classification tool, which is shown on this slide, and which classifies data protection and data flow regimes from most to least restrictive for cross-border data flows. And then just to provide an example of what this looked like at a country level. And so we conducted a country-by-country analysis for Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, and Sri Lanka across these following criteria laid out on the slide. And knowing that this legislation is fast evolving in many countries, and we're working on the latest laws and rules as they come out, this slide might be slightly outdated. And I also won't go into too much detail because I'll leave it to the PRI team who have the Bangladesh expertise. But the overarching picture is that data protection regimes in India and Sri Lanka are in a state of transition. While in Bangladesh, Bhutan, and Nepal, there's either work in some countries like Bangladesh on putting out a full-fledged data protection framework, and there's more nascent work in some other countries. And so there's a varying regulatory regime or landscape in these countries, which result in distinct legal consequences for the governance of data flows, particularly in terms of data localization, which discusses where the data has to be stored.
And in South Asia, there's been an increase in bilateral trade agreements instead of a regional approach within these countries. But they often do not include provisions for cross-border data flows, which is a missed opportunity. And this slide, which has a lot of text on it, is just an example of what the different potential scenarios for the region on data flows could look like. And so this is just to say, as this landscape evolves, you can have various scenarios from least to most restrictive for cross-border data flows. And just for example, you see a scenario one where Sri Lanka and India allow the flow of data. There's no new sectoral data localization requirements. And countries with draft or no legislation do not introduce new data localization requirements. And this is compared to a scenario where it's a lot more restrictive for cross-border data flows, where countries with existing legislation such as Sri Lanka and India do not provide some determinations and restrict the flow of data. There are new sectoral localization laws put in place, and data protection legislation in Bangladesh and Nepal require more localization as they evolve. And so beyond the regulatory analysis, the think tanks conducted extensive stakeholder interviews. And this include interviews with government officials, MNCs, local companies, research institutions, civil society, legal experts, users, consumers who are at the heart of it, bilateral and multilateral organizations, international trade bodies, and so on. And one key takeaway we heard from this discussion was to look at sectoral use cases while the regulatory landscape evolves. And so the teams across the countries identified 4 case studies which were high impact and stakeholders were spoken to from them. I won't go into the details of this, but I'll just highlight what they are. So the first one, unsurprisingly, is e-commerce, which would be an area that would hugely benefit from more data flows. Then digital payments, which is a big area of growth in South Asia and now globally. And I would like to mention there's a separate study also funded by the World Bank on this for South Asia. Then digital health, which I know has been mentioned before, and we've also briefly discussed in this presentation. And climate, where data sharing is extremely important to address the coordination and cross-border nature challenge of this global topic. And so where does this lead us? What are the key learnings and what are the next steps? And so the first learning is that now is a critical point in time. As I tried to show, the data protection regimes in the region are in a state of transition. And so we really are in a critical point in time and have a critical opportunity to shape these to ensure they're regionally coherent and balance data privacy and security with the benefits of data flows. The second is the need to look at sector-specific use cases while this overall landscape is evolving. Many stakeholders suggested to us that we prioritize sectoral use cases to demonstrate the benefits and the possibility of cross-border data flows while this overall landscape is evolving. Third, as I'm sure is evident, is that regional cooperation and coordination on both the regulatory and technical aspects are key. And for this, we really need to strengthen the regional institutions in South Asia. And that's something we will need to work on because many of them don't speak directly to either data, digital, or data, not to data flow specifically. Fourth, there's a need to prioritize country-specific enablers before the regional framework. And so you don't want to put the cart before the horse. And as the landscape evolves, we need to make sure that the countries get the support they require to move in the right direction before we can put together, say, a regional agreement. Fifth, the key role of private sector was repeatedly noted, and emphasis was laid on conducting consultations with the private sector to gather information regarding data processing and storage opportunities, because especially in the e-commerce and trade arena, they're a major player. And finally, once countries have fully implemented their existing data protection legislation, then we can work together to draft maybe a plurilateral trade agreement or a set of model contractual clauses. And we've looked at models across different regions
to understand what would actually work in the context of South Asia. And so now in terms of next steps, the overall aim is to contribute actively to support the harmonization of legal frameworks across the region. Like we've discussed, it is a critical point in time, and this is really a unique opportunity to provide insight and value as these legislations are evolving, so that both the best practices are imbibed, but they also are not at loggerheads with each other, and they can speak to each other. And so we'll, of course, before that, work to validate the findings with stakeholders across the region. We will conduct extensive peer review. We will disseminate and discuss the findings, including with key decision makers. And where impact will really lie is where in a country-specific lending and technical assistance work that the bank provides, we have already actually started to incorporate a lot of this. And here we're looking to balance the country's needs and the country's regulations with what we're understanding from the regional and global landscape. And we'd like to do this at the country level, and as things evolve, then at the regional level. And finally, we'll also aim to facilitate regional policy dialogue. So bring together the key decision makers at the level required, whether at the secretary level, whether at the minister level, and have them contribute and discuss what they want, what they're looking at, what are the key areas where they want to collaborate more, and see how we can facilitate that through dialogue and through laying the road for an avenue for those specific sectors as well. And so with that, I'll say thank you to everyone. I'll be here for a few more minutes if there are any questions, I believe. But thank you so much. And I really hope that the next set of presentations also invoke a lot of engagement and discussion. Thank you. Very much for your very detailed presentation and bring us up to date. The challenges associated with this idea of cross-border data flows. Personally, I have been involved in the regional, economic integration and trade issues for several decades now. So I know some of the fundamental problems that we face, one of which you just pointed out is harmonization. And you talk of harmonization of legal frameworks, and that can be, enormously challenging if we're talking about harmonization of, customs processes and all that. So thank you very much for giving us also, noting that in use cases, there are some very potentially vibrant use cases: e-commerce, payment system, digital health, and climate. These are really areas where there's tremendous potential. So I would now open the floor. Since you have limited time, I would like to open the floor for any question after the Portugal presentation. If you feel that there are some questions you need answers to, you might be able to give you perspective. So yeah, there's a senior journalist, Mr. Manoj. ধন্যবাদ ডক্টর আমি একটা জিনিস আছে যে ইউনিভার্সিটি আমাদের এক্সটেন্ডেড একটা আমাদের কান্ট্রি এটাকে আমি কি বলা হয় ছোট করে দিচ্ছি না, এটা আরো বাড়বে, এটা চলবে আরো বাড়বে। এটার পেছনে যে মানসিকতাটা কাজ করতে হবে রেসপেক্টিভ গভর্নমেন্টস, সেখানে যদি ইম্প্রুভমেন্ট বা কোনো চেঞ্জ না হয়, আমি যদি বডি মাইন্ডসেট যে আমরা করবো, তাহলে পরে এটার প্রোগ্রেসটা কখনো হতে পারে কিরকম হলো। Thank you. I think the question is about the mindset behind the restrictions of data flows. I guess you pointed out the security, privacy issues that are associated with maintaining the localization of data. I think that is a term that you have to use. So here's a question as to how the mindsets could be changed.
Would you like to answer the question one by one, or shall we take some more questions? What is convenient for you? Shall we take a couple of more questions before you That answer? sounds good. Okay. Aru, any question থাকে? আমাদের panelist থেকে? Okay, yes, Dr. Mansur Khalid. Thank you so much for excellent presentation. Just one question that when we were working, we thought that there would be some estimation of the benefits and also basically benefits and not so much of cost. And I don't know whether we have been able to do that. I mean, do you have any update in terms of what would be the overall benefits regionally and also in terms of the country specific? For example, in the case of Bangladesh, what would be the additional benefit that we can generate from that one? That will give a better perspective for the policymaker and other who are involved in the decision making. Thank you. Thank you. I'll take my chairman's prerogative to ask you a question if you like. Could you elaborate on this, the privacy aspect of data flows, cross-border? I think we tend to ignore the privacy aspect in most of the localized data, stories. So when you talk about cross-border flows, how restrictive do you think, what kind of a barrier is this issue of privacy, quite apart from security issues? Okay, great. Thank you so much. Shall I attempt to answer these questions? Great. So thank you very much for the questions. The first one is about how to change mindsets, and that's an excellent question because absolutely, this is not just about the technical aspects of ensuring we have the regulation in place, but this is also something that has been done in many other regions. And so we're hoping through demonstrating what has happened in other regions and the benefits and how we can do this effectively without compromising on privacy and security, as has been done in other regions, that could help demonstrate and help change mindsets. And I think mindsets are changed not always by when governments speak to the World Bank or governments speak to research organizations, but when they speak to their peers from other countries. And I think we're in a unique position to be able to facilitate that and demonstrate that. So that is our approach in terms of changing mindsets. Then the second one is around the estimation of the benefits. And as Baslul sir correctly pointed out, that we have done some work to try to estimate what the benefits are. While we could not go very granular, some high-level estimations that exist. For example, if all countries were to restrict their data flows, global GDP could fall by 5%. And if all countries were to adopt solutions which allowed for more flow of data, global GDP could grow by about 2% and exports by around 4% globally. We have looked into getting India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka specific estimates, but it's very difficult because of the nature of data flows. And they have many externalities or many knock-on effects as well. And I think the final question was around the key privacy aspect. And if I understood correctly, it's about how we can balance the privacy aspect while maintaining cross-border data flows. And as it was absolutely correctly pointed out, especially as someone's data flows outside your jurisdiction, you do not have a say over it. And so there's an increased want to protect the data and secure data for the benefit of consumers and citizens. And so
there needs to be trust among the partners, which is the bedrock of it. You need to have the regulations in place, of course, which will be the legal railroads which will allow that trust, and then the dialogue and understanding that that the enforcement is in place, which will build on those railroads. So for me, the privacy and security are inbuilt in the regulation, and then having different regulations which speak to each other across the context, and then building on that with dialogue is key to that. I hope I've answered all the questions, and please let me know if I've not understood any of them correctly. Trying to harmonize the legal framework on particularly digital laws. These are much more challenging, much more difficult to harmonize than customs processes, I think. But thank you very much for your elaboration. Thank you. Thank you. The chairman for your excellent contribution. I think for Really, thank you very much. I suppose you're now going to move on to your own. Okay. Okay, thank you very much for what you do. So now it's the turn for our colleague, Dr. Ashikur Rahman, to make the presentation for today, and I suppose Dr. Bozul will also join in. Okay. Okay, Dr. Ashik. Thank you. Thank you. Thank you, Chair. Thank you, guests. We have the chief guest who is here, our former director, Honourable Governor Mansur. We have here with us our executive director. We have here our research director, distinguished panelists. Good afternoon to everyone. As you might have understood a bit through the presentation, it's a very new topic. People don't have fixed opinion on the issue. People are still trying to get clarity on the issue. There are two dimensions to the overall story, and I'll say that the meta issue before I go into the presentation. We are talking about data flow across borders. Before that, we have to ask the question that there is a data landscape in every country, and that data landscape is governed by a data regime. Now, the duty of that data regime is to determine what data is sensitive and what data is shareable. And once you can categorize that effectively, you have to decide, are we sharing what is shareable? That's the big question here. So first task is, are we categorizing data effectively? Are we saying this is sensitive data, but it's not sensitive data? Or we are making sensitive data publicly available? So are we doing that job effectively? That's a different issue. But we are more interested in asking the question that there is a pool of data out there which is shareable. Are we managing that data effectively? And are we sharing that data effectively? So that's basically the bigger meta issue of this study. So we know that if the data is shareable and it's not sensitive, then there is benefit from sharing that data. There's a lot of efficiency benefit. It is going to bring down transaction costs. It's going to increase economic integration, and it is going to give us economic dividend. And that is what we're seeing in countries like US, EU, Japan, Australia, where data is being shared, what is shareable is being shared, and that is promoting the digital economy. It reduces cost, enhances efficiency, and it's partially determined by the technology landscape, but also their data regime, the policy regime, the regulatory regime. And, you know, as I said, you have many advantages of this. In Bangladesh, if I come to it, the advantages are that we have a growing digital economy. We have an e-commerce sector that's coming up. We have health sector that needs more data flow because of the way it's structured.
We have a very powerful financial sector, and not to mention the tourist sector. So we know if the data is shareable, benefit can come from sharing the data. And now the truth is that there is not much empirical work on it. But some work is there. You have to take these work with a pinch of salt. We suggest that higher data flow will increase import, or let's put it other way around. If you restrict data, it will increase prices and it will reduce trade. So some evidence is there, but you have to also take these evidence with a pinch of salt. So in our country, in our study, what we tried to understand is we had a look at the data regime and then looked at three sectors: the financial sector, the health sector, and the tourism sector, to understand how data is effectively managed in this sector and what is the state of data flow in these three sectors, to get some early insight. And let me just put it out there that this is still a very exploratory exercise. There's a lot of work needs to be done, both on how do we categorize data and how do we support effective data flow. So the methodology is simple. We did KIIs, we use World Bank sponsored questionnaires, we analyze the legal spectrum. And the first thing is that our data landscape is not governed by a unified framework. We have a data protection regime, but we don't have a data protection act. So the regime is kind of managed by different laws. And the Data Protection Act was passed by cabinet, but it was never passed by the parliament. And it took a very conservative approach. If you read the Data Protection Act, it preferred restrictive data flow. It more leaned towards a closed data regime than an open data regime. Now, previously, if I could say that India initially went for a closed data regime, but then they made a U-turn in their act and went for an open data regime when they passed their law. For Bangladesh, this is an open debate yet because the law hasn't been passed yet, which is why I think Nidhi was saying that we are in a transient phase. And these kind of deliberations will inform that debate whether what kind of data protection regime does Bangladesh really need. And if I go now into the three sectors, if I look at the financial sector, which among these three case studies is probably the best case, we see that it benefits from better formal management of the data. The data flow, that whatever happens across border is related to how it's managed. We know there's a central bank. We have the Honourable Governor here. We know every bank has to report their data to the central bank. If you are a classified businessman, you've defaulted your loans, there's a repository within the central bank that documents your performance. Now, if you are seeking loans from foreign countries, say, and Standard Chartered is betting for you, then Standard Chartered's local branch has access to your CIV record. Then do your KPIs. And that's done through a formal channel. So you see, having a better management and having a regulatory framework along with the technology and infrastructure helps that data flow. There are other aspects of the digital industry, how this data is stored. Standard Chartered stores its data in Singapore, while our private commercial banks prefer storing the data locally. There's a debate to which is a better option. I'll not go into this debate, but there are issues that needs to be sorted out in terms of cost and efficiency and secrecy and privacy. How should our financial institution share their data? There are many instruments through which now data is being shared. Data is being shared through your credit card. Now our credit card we can use in international departmental store. We are using our mobile financial service to receive money, not send money. I'm making a small correction in the presentation we had made, but we can receive money, but we can't send money. This is probably something Honourable Governor can reflect on. Maybe if say for the exporters, we have a retention. Maybe a retention can be done for remittance. Who knows? It's an idea out there.
Then you have, as I discussed, that the CIB instrument, which allows the foreign commercial banks to look into this data flow. And you see, the fact that our private sector could borrow so much from international banks, I think we have a $20 billion credit profile, shows that data is flowing to international vendors. So one of the messages that comes from this entire exercise of financial sector is that if you have the infrastructure and if you're managing your data properly, then that aids the data flow. This is a different picture for the medical sector. In the medical sector, we don't have a central repository. There is an initiative that there will be a national health card, but it's still in its early stage. It's not there. Our data flow is happening through informal channels. You take your medical files, photocopy them, send it to your doctors in India, anywhere else, and they know it too. Some level of telemedicine is happening. But this is, say, different than Singapore, where you have the NEHR, which is a central data repository for all medical health records. And every doctor from ASEAN country can access your medical file if you give them the access. So if you're a patient in Cambodia, doctor in Cambodia, or if you're a doctor in Singapore, you can access data rather than physically carrying the data or depending on intermediary. So there is a need for a central repository like we have for the central bank. So it's a much, it's happening. A lot of things are happening, but they're happening to informal means, unlike the financial sector. It is again totally different for the tourism sector. And we have I was having my informal discussion. This is probably a sector with the least organized data. I mean, whatever data is in the immigration office, the tourist board hardly gets it in an appropriate way. They don't get the data in terms of in the way they need. They don't have the tourist profiles. The data flow not only between countries, but even within Bangladesh is poorly managed because one hotel will not share their customer profile with the other hotels. And yet we know that if a data management process was developed for this, then tourism is a sector that Bangladesh could emerge. So if I go to the recommendation, what do we get from these broad analysis of these three sectors? You need to manage your data well for data flow. You need the right regulatory regime. You need the right infrastructure. You need the right technological instruments to support this data flow. Again, let's keep the sensitive discussion outside. Sharing data, what is shareable? I'm not talking about sharing sensitive data. The current data landscape is showing that we are not managing data enough to even share data which is shareable. If I can finish with a bigger, again, a meta topic, it's maybe cliche to say that now they say data is the new oil. We have, Bikash Monibhai from Bikash here. They're sitting on big data. Throughout the world, we know people are sitting on big data. Are we doing enough to monetize the data? Are we doing enough to understand that data? Are we doing enough to share what is shareable? These are pertinent questions that Bangladesh's data regime is facing, Bangladesh's data landscape is facing. Thank you very much. Thank you, Ashik. Well, listening to your presentation, I get the impression that you are quite an expert on the subject now. Digital expert. Okay, very well done. We have a bevy of distinguished panelists with us here. If I again, then Mr. Honourable Islam, Deputy Director, Marketing and Branding, Bangladesh Tourism Board is here. Very good. And then there's Dr. Subrat Paul, focus point for Health Economics Unit, Health Services Division, Ministry of Health and Family Development. There's Mr. Mohammed Sabir Hussain, Deputy Managing Director, Chief Operating Officer, Black Bank, PLC. So,
Yes, distinguished panelists and distinguished participants. Assalamu alaikum. I am Honourable Islam from Bangladesh Tourism Board. Now we are in a session. It's a wonderful and interesting topic that very few people know. As a previous presenter, he did. Just 6 months earlier, I met one of the representative from PRI, Mr. Honourable. When he shared this thing with me, I found it was interesting that this can be a one of the potential solution to this data challenge that we are facing. Basically, tourism is one of the fastest growing industry in the world, and even tourism organization, they are predicting that within 2050, tourism will be the #1 economic value creation sector in the global GDP. It is contributing currently 9.1% to the global GDP, as well as it's creating 10% job employment to the national employment generation in the country. This is 329 million people they are doing in this sector. If we say about the Bangladesh perspective, tourism is a growing industry in Bangladesh, and the national industry policy in 2022, they prioritize tourism as one of the third sector in the national tourism policy. And tourism is becoming one of the booming sector in Bangladesh. And if I say about the domestic tourism, after the pandemic period, we see a different curve, a different pattern in the industry there. People, they love to travel inside the country, and after the pandemic, each and every year we are observing that with the 30 million domestic tourists, they are visiting in different destinations in Bangladesh. On the other hand, we saw a declining impact in outbound tourism. That means people there before the pandemic, they prefer to visit outside of the country, but after the pandemic, the situation has been changed. And primary source market of Bangladesh, basically, we are receiving tourists from different parts of the world, including the BGINS country. Last year, we received 652,000 international tourists in Bangladesh. And of the total tourists, BGINS countries like India, Nepal, they are in a major portion of this international tourists. And other countries like UK, USA, Australia, Germany, they are also in a good position to contribute to our international tourism. As we are discussing this cross-border data flow, the data is now a core component for making any sorts of strategic decision, marketing decision, investment decision. Due to sophisticated and dynamic nature of tourism, data requiring timely action. But Bangladesh tourism industry is facing a huge challenge for the managing managing of data, because the source from we are getting physical data as well as digital data. Basically, physical data from immigration and also Bangladesh bank, hotel, restaurant, and different tourist destinations, they are producing physical. And as well as now most of the data that is available in the virtual world, like Facebook or social media. So both ways the data can be managed to take some strategic decision for fostering the tourism industry in home and as well. The cross-border data flow is a wonderful initiative that is taken within the BVINS country, which is sharing 25% of all population. As if I say about the India, Sri Lanka, Nepal, like last year, India received more than 6 million international tourists. Nepal received 1 million, and Sri Lanka received 1.5 million international tourists. So if we manage to ensure cross-border data flow, extended tourism, that is very much optimistic term that is using in the international tourism aspect. Extended tourism can be implied in this region. Because if we attract 10% of all inbound tourism that are receiving in the BVINS country, then international tourism can be flourished in Bangladesh. So cross-border data flow can be one of the key catalysts for attracting international tourism in this region.
Second thing I can say about the tourist profiling. Tourist profiling is very important because the tourist profiling includes demographic information, length of stay, what type of destination people prefer, and the nature of expenditure, each and everything that includes the tourist profiling. If you properly manage the data that is producing inside the country as well as from the cross-border data flow, then we can attract the international tourists as well as the regional tourists in Bangladesh. So, cross-border data flow can also be used for the marketing or promotion technique or the innovative approach that we can be taken in the tourism industry. So, cross-border tourism, recently we saw a new trend in Bangladesh that the tourists from Poland, Belarus, and the Czech Republic, they are visiting Bangladesh frequently. But this result is originated from our regional country. Basically, we are sharing the common culture, common tourist attraction by Bangladesh, India, Bhutan, Nepal. So when they visit this country, they are now taking Bangladesh in their bucket list. So each and every year we are receiving handsome number of tourists from Poland, Czech Republic, and Belarus. So cross-border data flow can also help us to increase this number. And also, so as we are getting tourists from this country, so we can take some initiative, or we can take some marketing measure or promotion tools to promote ourselves in that destination. And also, in terms of sustainable issues or best practices, because data flow can help us a lot to ensure sustainable tourism destination in Bangladesh. So, if I say about how can the cross-border data flow can be executed in Bangladesh, if I say that, yes, the data can be physical as well as the digital format. So to ensure the cross-border data or the data generation issue, digital literacy is very much important in this issue, as well as awareness issue. Who is generating the data? Awareness issue is very crucial because there are some issues that are following the creator or source of data that the data should be shared with someone. As my previous presenter he discussed about we have to decide how much portion we have to share. We can share the portion that can be assigned for creative strategy or marketing that can be shared. So if we develop a common platform or the strategic framework on that place, we can share that. We can say about the event tourism dashboard. Event tourism, they have already established a event data dashboard. On the data dashboard, every country they are sharing their touristic data. Similar way, if we develop and tourism dashboard or the overall data dashboard among the BVIS country, that can be a great source for sharing. So Bangladesh Tourism Board, basically we are working on the data management issue. Basically, as the data is more generating in the virtual world, so we are trying to use all sorts of recent technology like AI technology or BI, so that we can extract data mining, and so that data can be used for making more and more effective initiatives to attract tourists in Bangladesh. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Mansur. If I may invite Dr. Subra to call. Thank you very much. As most of us here speak in English, with the permission of the teachers, I would like to speak in English. ধন্যবাদ। আসলে এই প্রজেক্টের ব্যাপারে যখন প্রথম আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তখন অলরেডি ফরচুনেটলি বলবো আমরা যে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আসলে বেশ কিছু কাজ আমাদেরকে করতে হচ্ছিল। যদি সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড বলি তাহলে আমাদের হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিট এটা মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের একটি অংশ, মন্ত্রণালয়ের একটি অংশ। আমরা এখানে বেসিক্যালি এক্সপেন্ডিচার রিলেটেড ডেটা এবং বিভিন্ন পলিসি তৈরি করি গভর্নমেন্টকে অ্যাসোসিয়েট করার জন্য। আমাদের ইউনিটে একটা বড় জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্ট। সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের সমস্ত খরচ, সরকারি বেসরকারি প্রাইভেট এনজিও ডোনার সবার খরচটা আমরা তুলে আনি।
So typically for the 2 years, সব জায়গায় আসলে এই কথাটা বলা হচ্ছিল, বিশেষ করে বেশিরভাগ ডোনারই আসলে বলছিল যে বাংলাদেশের একটা বিশাল অংশের মানুষ বাইরে চিকিৎসা করতে যায়। তো আনফরচুনেটলি আমাদের ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসে আমরা শুধুমাত্র আমাদের বাংলাদেশের যে গণ্ডিটা বা যে বর্ডারটা আছে সেই বর্ডারের ভিতরে একটা যে খরচটা সেটা ক্যাপচার করতাম। তো এটা সবসময় আসলে বলা হচ্ছিল যে এটা কি সম্ভব হয় কিনা বা আমাদের পক্ষে এটা কি পারা যায় কিনা, যে বিদেশে আসলে মানুষ কিরকম খরচ করছে সেই ব্যাপারটাকে আসলে তুলে আনা যায় কিনা। বাট তখনই আমরা আসলে তখন টের পাই যে জিনিসটা কত কঠিন, এই ধরনের কোনো ডাটা রিপোজিটরি আমাদের নেই এবং আসলে এই ধরনের ডাটাটা কোনো সিঙ্গেল সোর্স থেকে কালেক্ট করা একেবারেই পসিবল না। ইভেন আমরা যখন ইমিগ্রেশনে যোগাযোগ করি আমরা দেখার চেষ্টা করি যে আসলে মেডিকেল ভিসায় কতজন মানুষ বাইরে গেছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আসলে মেডিকেল ভিসায় যত মানুষ বাইরে যায় তার থেকে বেশি টুরিস্ট ভিসায় বাইরে গিয়ে মানুষ চিকিৎসা করে, সেটা ছিল আমাদের তখনকার ফাইন্ডিং। যেটা হয়তো তারা টুরিস্ট ভিসায় যাচ্ছে কিন্তু সেখানে চেক আপ করে আসছে তারা, যেটা আসলে কোনোভাবেই আগের দিকে জানা সম্ভব না। না, কাম টু দি স্পেসিফিক পয়েন্ট, আমাদের এই স্পেসিফিক আজকের যে রিসার্চের ডিসিমিনেশনটা হচ্ছে, একটা শুধু আমার পয়েন্ট আছে বা আমার একটা অবজারভেশন আছে যে আমি দেখেছি, যেহেতু আমি পুরো আসলে রিসার্চটা এখনো দেখতে পারিনি, শুধুমাত্র আমি প্রেজেন্টেশনটা দেখেছি। মাই ফার্স্ট থিংকিং ওয়াজ আসলে আমরা আসলে বাংলাদেশের সাথে সিঙ্গাপুর কেন তুলনা করছি এই কষ্টটায়। তার কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু আসলে আধুনিকতার দিক থেকে বলছি না, কারণ উই নো দ্যাট সেটা আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমি আসলে হেলথ প্রোভাইডার পার্সপেক্টিভে বলছি, কারণ বাংলাদেশে আসলে এতটা বেশি ধরনের প্লেয়ার হেলথ সেক্টর প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করছে, এখানে এত ধরনের হেলথ সেক্টর প্রোভাইডার আছে, এত ডাইভার্সিটি আছে, সিঙ্গাপুরে কিন্তু আসলে তা নেই। তো সেটার কারণে আসলে কিন্তু এই কস্ট ব্রাটার ফ্লো একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে। কস্ট ব্রাটার ফ্লোর আগে প্রথম কথাটা আসে ইন্টারঅপারেবিলিটি। আমাদের নিজেদের মধ্যে আসলে ডাটা আদান প্রদানের সমস্যাটা কোথায়, কতটুকু হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা আসলে কতটুকু ডিজিটালাইজ করতে পেরেছি। তা এত মানে ভ্যারিয়াস রকমের এবং মিক্স টাইপের আসলে হেলথ প্রোভাইডার থাকার কারণে এটা কিন্তু আসলে খুবই টাফ যে আমাদের সাথে আসলে এই ডেটা ফ্লোটা সিঙ্গাপুরের তুলনা করা। আমরা যদি আমাদের সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি গুলোয় আমরা থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া এইসব গুলো দেখি যাদের সাথে আসলে আমাদের হেলথ সেক্টরের সার্ভিস ডেলিভারির কাঠামো মিল আছে, তার সেখানে স্বীকার করতে হবে যে আমরা আসলে অনেকটাই পিছিয়ে আছি এবং আমাদের আসলে সেই ধরনের কোনো তথ্য এখনো দেওয়া হয় না। এবং আমাদের কিন্তু যিনি মেইনলি প্রেজেন্টেশন করবেন তার প্রেজেন্টেশন কিন্তু বলেছেন যে আমরা এখনো পর্যন্ত আসলে মেইল বা এই ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেমে কিন্তু আসলে আমরা কম্পিউটার ডাটা ফ্লো বা ইন্টার হসপিটাল ডাটা ফ্লো গুলো করে থাকি। হ্যাঁ, আমাদের একটি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমরা যেটাকে বলি এমওইউ। হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশের অনেক হসপিটালের সাথে বাইরের অনেক হসপিটালের এমওইউ করা আছে, বাট আনফর্চুনেটলি সেই এমওইউ করার পরেও কিন্তু ডাটাটা ট্রান্সফার হয় সেই ইমেইলের মাধ্যমে। সো রাদার দেন এমওইউটা হচ্ছে আসলে একটা কাইন্ড অফ পারমিশন গ্র্যান্টিং প্ল্যাটফর্ম, নট আ ডাটা ট্রান্সফার প্ল্যাটফর্ম। এবং সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা যে ডাটাগুলো পেতে পারি সেই ধরনের আসলে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেটা আমি বলবো আসলে আমাদের এই রিফর্ম করার ব্যাপারে বা আমাদের ওয়ে আউটটা কি হতে পারে। কম্পিউটার ডেটা ফ্লোর আগে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ডেভেলপ করা। আমরা ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আসলে কোন জায়গায় আছি, স্পেশালি আমরা হেলথের ক্ষেত্রে কোথায় আছি। অলরেডি আমাদের যিনি প্রেজেন্টার তিনি বলেছেন কিন্তু যে আমরা একটা হেলথ কার্ড করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ডিজিএল হেলথের এমআইএস যারা ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম তারা কিন্তু এখন একটা ইউনিক হেলথ কার্ড তৈরি করছে। বাট প্রশ্নটা কিন্তু উঠে গেছে যে আমার কিন্তু অলরেডি একটা ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে, এখন আমি কি আরেকটা কার্ড বেয়ার করবো নাকি আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মধ্যে আমি কোনোভাবে ইন্টিগ্রেশন করতে পারি। পার্শ্ববর্তী দেশের দিকে যদি আপনারা একটু দেখেন, আসলে ওদের রেশন কার্ড বা আধার কার্ড যে ধরনের সিস্টেম সেটার একটা সুবিধা হচ্ছে সেখানে কিন্তু আপনার সোশ্যাল ইকোনমিক সব টাকাগুলো ওখানে থাকে। আমাদের এনআইডি কার্ডে আসলে কিন্তু সোশ্যাল ইকোনমিক ডেটা থাকে না। তো যে কারণে আসলে আমাদের ওখানে যে দরিদ্র জনগণ অথবা আসলে যারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সোসাইটি তাদেরকে কিন্তু আসলে এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে আসলে খুঁজে বের করার কোনো সুযোগ থাকে না। তো সেই কারণে একটা জিনিস বড় জিনিস হচ্ছে যে এই হেলথ কার্ডটা দিলে আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে যে জন্মের পরপরই কিন্তু আসলে কোনো মানুষকে এনআইডি কার্ড দেওয়া হয় না, তার একটা সময় লাগে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিতে। কিন্তু আমরা একটা বেবি যখন আসলে জন্ম নেবে তার আসলে হেলথ রিলেটেড যে ধরনের আসলে স্কোপ গুলো তাকে দিতে হয়, তাকে যে ধরনের চিকিৎসা গুলো দিতে হয়, তো সেগুলো কি আসলে আমরা বাবা মার যে হেলথ কার্ডটা থাকবে সেটা অনুসারে দিব নাকি আমরা অন্য কোনো পর্যায়ে যাবো। তো এই জায়গায় কিন্তু একটা বড় কথা আসে যে আসলে আমরা এই হেলথ আইডি কার্ডটা আসলে কি জন্য করবো।
আমাদের একটা বড় মানে যে জিনিসটা ছিল মাথায় সেটা অবশ্যই এটা যে আমরা চেষ্টা করব যে সমস্ত রোগীরা যেখানে যাচ্ছে যেখানে চিকিৎসা নিচ্ছে তার সমস্ত প্রোফাইলটা রেকর্ড রাখতে, যাতে একজন ডক্টরের কাছে উনি সেটা পাবলিক হসপিটাল হোক প্রাইভেট হসপিটাল হোক গেলেই বুঝতে পারে যে উনি কি কি সমস্যা আসলে ওনার আছে এবং উনি কি কি ধরনের ওষুধ খাচ্ছেন। এটার সাথে আরো একটি বড় কাজ আমাদের ছিল, সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স করার একটা উদ্যোগ নেওয়া, যেখানে আসলে এই ডিজিটাল আইডি কার্ডটা দিলেই যাতে তারা সেবাটা পেতে পারে। তো এখানে আসলে কিন্তু আমি বাংলাদেশ ভার্সেস সিঙ্গাপুরের তুলনাটা একটু টানতে চাই যে আমরাও যেহেতু আসলে একজন একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন, হোয়াট ইজ ফাইন্ড অর হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই ওপিনিয়ন, সিঙ্গাপুরের থেকে রাদার দ্যান এস্তোনিয়া কিন্তু বাংলাদেশের এই ক্রস বর্ডার ফ্লো অথবা তাদের যে ডিজিটালাইজ হেলথ সিস্টেম সেটা কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুসরণ করাটা অনেক বেশি সোজাও এবং জরুরি। কেন? সিঙ্গাপুর আসলে তাদের ফোকাস করা হচ্ছে গিয়ে তাদের তিনটা অপারেটর হচ্ছে মেনলি তাদের হসপিটালের উপর। তারা একটা হসপিটালের সাথে আরেকটা হসপিটাল অপারেটরের ক্ষেত্রে তারা খুব ভালো কাজ করে। বাট রাদার এস্তোনিয়া হোয়াট দে ডিড, তারা কিন্তু হসপিটাল টু ফার্মেসি এই ডিজিটাল সিস্টেমটা তাদের খুব ভালো আছে। যে কারণে আমি বলছিলাম যে সিঙ্গাপুরে সেটা নেই, বাট এস্তোনিয়াটা হচ্ছে একেবারে বেসড অন হসপিটাল টু ফার্মেসি। তার মানে হচ্ছে আপনি এস্তোনিয়ায় যে ধরনের যে কোনো টায়ারের যে হসপিটালে চিকিৎসা নেন না কেন, আপনি সেটা নেওয়ার পর যে কোনো ফার্মেসিতে গেলে তারা ডিজিটাল সিস্টেম থেকে খুঁজে নিবে যে আপনাকে আসলে ডাক্তার কি প্রেসক্রিপশন দিয়েছে, সে আইডির এগেন্স্টে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে কিন্তু আসলে আমাদের যেটা নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় হেডেক, যেটা আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার, সেটাই কিন্তু আসলে সবচেয়ে বড় হেডেকটাই হচ্ছে আমাদের মেডিসিন। তো আমরা যদি এখন এই ডিজিটাল সিস্টেমটা করতে পারি এবং ধাপে ধাপে ডিজিটাল সিস্টেমটা কিন্তু একটা বড় আউটপুট হবে ক্রস বর্ডার ডেটা ফ্লোটা। কারণ আপনারা জানেন যে বাইরের দেশে যখন মানুষ যায় তাদেরকে আবার হয়তো এই চিকিৎসার জন্য ইনভেস্টিগেশন গুলো করাতে হয়, পুরো প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এতে একদিকে যেমন তার সময় বেশি লাগে, তার খরচ বেশি হয়, সেমনি হয়তো তার এই রিপিটেশন গুলো অনেক বেশি হয়। তো ক্রস বর্ডার ডাটা ফ্লো আমার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রথমে আমরা যদি ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করতে পারি, আমাদের হেলথ সিস্টেমটাকে যদি ডিজিটালাইজ করতে পারি, অটোমেটিকলি আমাদের এই ক্রস বর্ডার ডেটা ফ্লোটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি উন্নতি হবে। মাই লাস্ট পয়েন্ট ইজ, please don't forget about the behavioral change or behavioral pattern. যে কোনো নতুন জিনিস ইন্ট্রোডিউস করতে গেলে আসলে একটা বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নের মানুষের অনেক বড় একটা চেঞ্জ আছে। সেই চেঞ্জটাকে আমরা যেন নেগলেক্ট না করি। যেমন আপনি আসলে যদি সরকার চিন্তা করে যে এখন ধরে নিলাম আমি অসংক্রামক রোগের যে ওষুধগুলো খরচ হয় সব আমি ফ্রি দিয়ে দিব, তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্ট যখন এই ফ্রি ওষুধ দিয়ে যাবে তাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আগে যে পর্যায়ের মানুষ সেই ওষুধটা টাকা দিয়ে কিনে যেত, ফ্রি পাওয়ার কারণে কিন্তু এখন তার থেকে অনেক বেশি মানুষ সেই ওষুধটা কনজিউম করা শুরু করবে। ঠিক তেমনি আমরা ডাটা সিস্টেম যখন ডিজিটালাইজ করবো, আমরা যখন ক্রস বর্ডারে আমরা প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের তথ্য আদান প্রদান করা শুরু করবো, সে ধরনের সুযোগ নেওয়ার মতো কিন্তু অনেক মানুষ থাকবে যে সেটা মিসইউজ হতে পারে এবং তখন কিন্তু সেটা একটা বড় টার্গেট হতে পারে আমাদের ইনস্টিটিউটের জন্য। তো এই ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন গুলোর কথা মাথায় রেখে আমাদের আসলে এই চিন্তাটা করতে হবে। তো আপাতত এইটুকুই স্যার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর। Really you went deep into this subject area of health data. And I mean, খুব খুশি হয়েছে যে এখন মিনিস্ট্রি অফ হেলথ ইকোনমিস্টরাও কাজ করছেন এবং with a lot of আপনার competence এবং research capabilities. So definitely ministry is competence এবং এদের সার্ভিসেস অনেক ইমপ্রুভ করছে। That's very good news. এবার final distinguished panelist, Mr. Sapir Hussain, who is the Deputy Managing Director and Chief Operating Officer at PRI PLC. I guess our financial sector is data completely to the world. Dr. Ahsan is Dr. Jaydeep Sapir, Dr. Malum, my fellow panelists, and প্রথমে যেটা মনে হচ্ছে আজকের প্রেজেন্টেশনটা খুব সুন্দর ছিল, এটা পিছনে যে রিসার্চের ছিল সেটাও খুব মূল্যবান এবং সময় উপযোগী। শুরুতে আমার যেটা মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে টকিং অ্যাবাউট ইকোনমিক গ্রোথ। ইকোনমিক গ্রোথের একটা অ্যাসপেক্ট যে জায়গায় রিজিওনাল কোলাবোরেশন, ডেটা ক্রস বর্ডার ডেটা ট্রান্সমিশন বা ডেটা ফ্লো যদি ভালো কাজ করে তাহলে আমাদের হয়তো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
কিন্তু বলতে গেলে প্রথমে বলতে হবে আমাদেরকে আসলে অনেক ডেটা ফ্লো করার মতো আছে। এবার কেউ বলতে যতটুকু আছে আমি ততটুকু নিয়েই কথা বলি। ইনফ্যাক্ট এর আগে একজন বলেছিলেন যে হ্যাঁ যতটুকু শেয়ার এবং ততটুকু শেয়ার করছি কিনা আমরা। নাও ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটি বলতে যে তিনটা রিকার্ডো হাউসম্যান প্রমোট করেন হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলে, ওইটাতে আমরা দেখতে পাই যে আসলে আমাদের কমপ্লেক্সিটি অনেক বড়। এসেনশিয়ালি মিনস যে ইকোনমিক গ্রোথ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সামনে গেলে আগে কমপ্লেক্সিটি বাড়ে। এখন আমরা তো এতকাল জানছি যে গার্মেন্টস ইজ দ্য প্রিডমিনেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, সাথে ছোট ছোট অংশ আছে, কিন্তু গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে জাম্প করে অন্য আরো হাই কমপ্লেক্স ইন্ডাস্ট্রিতে রেডিমি যাওয়া যায় তা না। সেসব ক্ষেত্রে অন সাজেশন হচ্ছে আসলে উইল হ্যাভ টু মুভ ব্রেনস। এসেনশিয়ালি মিনস যে যেই বিশ্ব যে অংশটা ভালো করলো আমরা যদি সেটা করতে চাই উইল হ্যাভ টু ব্রিং দ্যাম। নাও আজকের সাবজেক্টের সাথে কানেক্ট করতে চাই যদি ডেফিনেটলি দুটো জিনিস মাথায় আসে গেল। এক হচ্ছে ইনস্টিটিউশনস হ্যাজ টু ওয়ার্ক। ডেফিনেটলি এটা একটা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আছে যেটা জাহিদ সরকার স্যার শুরুতেই সুন্দর করে বলেছেন। আমি ধরে নিচ্ছি কলোনিয়ালিজম, এই বর্ডার, এইগুলোকে একসময় আমরা সারপাস করতে পারবো, আমরা আমাদের পিপল অ্যাসপেক্টটাকে সামনে নিয়ে আসবো। কিন্তু তো হচ্ছে এটা আরো একটু হবে। এসেনশিয়ালি সেক্ষেত্রে যেসব রিজিয়ন এই কোলাবোরেশনটা ভালো কাজ করতো সেগুলো কথা বলতে গেলে তো আমরা বলবো নাফটার কথা, যেটা ইউএস, মেক্সিকো, কানাডা কোলাবোরেশনের কথা বলছি এখন, যেটা ট্রেড কোলাবোরেশন ছিল এবং সাবসিকুয়েন্টলি ট্রেড রাইজ টু মেনি আদার থিংস। একইভাবে ASEAN-এর কথা বলবো, কেউ পাশাপাশি বলবে তাহলে সার্কের কথা। আমরা জানি সার্ক এখনো ওই লেভেলে আসে নাই, আমাদের আরো কাজ করার আছে এটাই। আমরা আরো একটা বডির অংশ ইসি মোড নামে একটা বডি আছে যেটাতে 10-12টা কান্ট্রি হিল কান্ট্রি গুলোর কোলাবোরেশন হয়তো কিছু হয়, বাট আরো অনেক কিছু করার আছে। ট্যুরিজম বোর্ডের কোলাবোরেশনের কথা আমরা একটু করে আরেক আমাদের ফেলো প্যানেলিস্টের কাছে শুনছিলাম যে এই ইনস্টিটিউশন গুলো যদি সত্যিকার অর্থে ভালো করে কাজ করে তাহলে আমরা একটা জায়গায় যাবো। এসেনশিয়ালি মিনস যে ডিমান্ড তৈরি হবে, সাপ্লাই হবে। কিন্তু ফাউন্ডেশন যেটা আমাদের ডেটা কোয়ালিটি ক্রিয়েশন, ডিজিটালাইজেশন, এই জায়গায় আমাদের আসলে বড় করে ফোকাস করা হয়েছে। দ্যাটস পার্ট অফ কমপ্লেক্সিটি। আমি আবার বলছি এই কারণে যে যে কটা ব্যাংক আছে বাংলাদেশে এগুলোর দিকে যদি তাকাই, খুব অল্প ব্যাংকেরই কিন্তু ডিজিটাল অ্যাপ আছে যেটা দিয়ে কাস্টমাররা ঘরে বসে সার্ভিস গুলো পেতে পারে। খুব ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং কি হচ্ছে? অ্যান্সার ইজ এখন আমরা শিখছি, আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে। ডেটা রিলেটেড এরকম চ্যালেঞ্জ এখনো আছে যে সবার নিজস্ব ডেটা সেন্টার মেনটেন করতে হয়। এটা আবার ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, থার্ড ডেটা সেন্টার, এগুলোর কথা বলবো আমরা। অন্যান্য দেশে যেটা সহজে পাওয়া যায় ক্লাউড সার্ভিসেস, আমাদের দেশে এখন আমরা পাইনি, হয়তো একসময় পাবো। এটা নিয়ে আমাদের কাজ করার আছে। তো এইগুলোর একটা কম্বিনেশন। তবে আমি খুবই আশাবাদী, যেহেতু এই সাবজেক্টটাতে রিসার্চ শুরু হয়েছে, আমি শিওর দে উইল গো ফার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। Thank you, Mr. Subdivision. I think very succinctly, আমাদের fashion sector level পরিষদ important opportunity. Thank you so much. আমরা একটু thoughts, I'd like to open the discussion to the floor. যদি কিছু interest থাকে, okay. Please raise your hand. Please also introduce yourself after the question of okay. আমার নাম ইব্রাহিম সাজিদ, সিটি ব্যাংকে আছি ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড হেড অফ ডিজিটাল প্রোডাক্টস হিসেবে। আমার কোয়েশ্চেনটা একটু ব্রড। সো আমরা ক্রস বর্ডার ডিজিটাল ফ্লো নিয়ে কথা বলছি, ডেটা ফ্লো নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু উইদিন আওয়ার বর্ডার across different institutions, different sectors কি data flow আদৌ আছে? Do we have any legal parameter or framework to do that? For example, আমরা বলছিলাম we have 62 commercial or 60+ commercial private banks. Within these banks, যদি data flow করাতে চাই in a legal manner with the customer's consent, is there any framework for that? The answer is no. আজকে আমি, let's say I leave an account with Citibank and I want to take a loan from BRI Bank. I have to take physical printout of my statements. A BRI Bank officer physically goes to a Citibank branch to verify that statement. And
we often face cases of fraud, forgery, and all those things. So within Bangladesh, within two private commercial banks who have proper, to an extent, data storage system and all, there is no framework allowing them to share those data with customer consent within themselves. Same in medical sector. I typically go to Evercare Hospital for my personal needs. Now, tomorrow, if I make an appointment in United Hospital, both hospitals are very top-notch and have their own data system. Can United Hospital access Evercare's data system to get my medical records legally? With my consent. So my question is, yes, cross-border is very important and we are discussing that. But within our borders, can we move forward to have a GDPR-like system where with my consent, my data can be shared across institutions in a safe and legal manner? What can we do about that in a framework legal process? Thank you. Very good question. Thank you. I actually need a few observations. First of all, the research is taking care of 5 countries of the region, and we know SARC has 8 members. Why 3 other countries have not been included, that could be a question. Second important issue is that it has been mentioned that there are 2 categories of information or data. One is sensitive and one is shared. Now the question is, unless we have the methodology to determine which is shareable and which is sensitive, and which is, of course, one that would be determined by the data protection framework. The other thing, as we told, the Data Protection Act is a kind of must. Without that, আমরা যারা সার্ভিস প্রোভাইডার প্র্যাকটিশনার্স তারা কতটুকু দিতে পারবে, কতটুকু শেয়ার করতে পারবো, ওটা শিওর না। There is serious imposition on us about the privacy and security of data that we maintain of our customers. এটা তো আমাদের না, এটা ব্যক্তিগত ইনফরমেশন, and financial institution-এ এটা আরো সুপার সেনসিটিভ। সেক্ষেত্রে আমরা যখন ক্রস বর্ডার কথা বলছি, একটু আগে যেটা বলা হলো, within the border, how much data do we share and we don't share? Actually, the practical যে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স, সেটাতে কেউ কারো ডাটা শেয়ার করতে চায় না, এবং শেয়ার করা না করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি তারা উপস্থাপন করতে পারবে from the kind of regulations that is there in existence at the moment. যেমন ব্যাংকস এর কথা আসলো, এমএফএস এর কাছে প্রচুর ডেটা আছে, টেলকোদের কাছে প্রচুর ডেটা আছে, বাট কেউ টেলকো আরেকটা টেলকোর কাছে ডেটা শেয়ার করতে চায় না, আমরা যেমন করতে পারি না বা চাই না। So is the case with the banks that we invest. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটা কনসার্নের ভিত্তিতে এটা করা হয়, একটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইভেসি, একটা হলো ন্যাশনাল সিকিউরিটি, আর একটা ডেটা সভরেন্টি। প্রত্যেকটা জিনিসকে গুরুত্ব দিতে হবে, না হলে তো আবার অন্য ঝামেলা চলে আসে। যেমন আরেকটা প্রশ্ন এসছে, স্টোরেজ অ্যান্ড শেয়ারিং। স্টোরেজ কিন্তু is done with some kind of আপনার নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট, তারা স্টোরেজ করবে, কিন্তু কোনোদিনও কোনো ডেটা শেয়ার করতে পারবে না, লিকও করতে পারবে। But when we say sharing, that is kind of authorizing the other party, সে এটাকে ইউজ করতে পারে। সুতরাং ওই ব্যাপারে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে স্টোরেজ যেটা বলছে যে ব্যাংক এবং অন্যান্যরা অনেক সময় অ্যাক্রস দ্য বর্ডার বা অন্য জায়গায় স্টোরেজ করে, আবার লোকালিও করে, ওখানে ওই জিনিসটা মাথায় রাখা দরকার আছে। তো একটা হলো গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা কি করতে পারি। আমরা মনে করি যে বিশেষ করে 2টো জায়গায় যেটা ট্যুরিজম ও রিটেল অতটা সেন্সিটিভ না, ন্যাশনাল রেপোজিটরি ক্রিয়েট করা যেতেই পারে এবং ওটা ছাড়া হবে না। And so is the case in financial sector later on with much caution, of course. And then আমরা যেটা করতে পারি, 2 রকমের ডেটা শেয়ারিং এর পদ্ধতি আছে, anonymized data আর full data। তো anonymized data দিতে কোনো অসুবিধা হয় না, বিকজ ওটাকে তারা রিসার্চ এবং প্রোডাক্ট পরিচিতির কারণে অনেকভাবে ব্যবহার করতে। আর রিয়েল ডেটা we have to be very careful যে কাকে দিচ্ছি, কেন দিচ্ছি, ক্রস বর্ডারের ব্যাপারে তো এক্সট্রা সেনসিটিভ থাকবে। চ্যালেঞ্জে যেটা আমরা দেখছি যে এটা সবাইকে ভয় পাইয়ে দেয়। আমরা 2023-তে দেখেছি 2বার
ন্যাশনাল ডেলিতে এসছে যে আমাদের ডেটা ন্যাশনাল ডেটাবেস থেকে লিক হয়েছে। আর সবচেয়ে খারাপ যেটা বিক্রি হয়েছে 20,000 কোটি টাকার ডেটা বিক্রি হয়েছে এই দেশ থেকে। ওটাও যদি আমাদের মাথায় না রাখতে পারি, তো ডেটা প্রোটেকশন যেটা বড় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটাকেই পারলাম না। শেয়ারিং করার পরে তো কোথায় যাবে, কে এটা ইউজ করবে, অ্যাবিউজ করবে, only God would know. So we have to be looking at all those things. Thank you. Thank you. Thank you. It's a very serious issue of the so there is definite conflict between the security and privacy issues and data flows, data sharing. A conflict resolve করার দায়িত্ব হচ্ছে regulatory organizations এখন, but they have to be also market oriented. আমাদের সামনে তো digital markets তো সামনে আছে. After all this data story is about, these are inputs into, whatever economic integration, promotion of trade, promotion of markets. So that fundamental conflict will have that resolution. This is very challenging, but it's happening. Any further questions? I'm really happy that I have engaged myself in all the presentations and the findings. তো এখানে আমি একটু বলতে চাচ্ছি, আমাদের সর্বরের ইস্যুতে আমরা ফর্মাল ডেটা নিয়ে আমরা অনেক কাজ করি এবং তো হোয়াট ইজ আওয়ার ইনফর্মাল ডেটা ফ্লো, এই জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করছি কিভাবে এই ডেটাটা তৈরি করা যায়। তো এই বিষয়টাকে আমরা আরেকটা যেটা ব্যাপার আমাদের ট্যুরিজম বোর্ড, এখানে আমাদের বিভিন্ন জিনিসে আমাদের সোশিয়াল ডেমোগ্রাফিক এবং ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস অনেক ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করি। আমার ট্যুরিজম নিয়ে কিন্তু আমরা ডেটা নিয়ে অনেক আমাদের গ্যাপ রয়েছে। সেই জন্য আমরা আগে পাইলট করার পর 2019 আমরা ট্যুরিজম অ্যাকাউন্ট করেছি। তো আর যেহেতু আমাদের বলছে যে ডেটা ম্যানেজমেন্ট, আপনি অনেক কিছু বলেছিলেন, কিন্তু আমি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাচ্ছি যে আপনাদের একটা মাস্টার প্ল্যান ছিল, সেখানে আমরা অনেক প্রকার ছিল, আমরা যাওয়ার চেষ্টা করতেছিল অনেকদিন যাবত আমাদের কোনো অগ্রগতি আমরা দেখিনি। তারপরে আমরা ডেটা ফ্লো নিয়ে যে আমাদের ট্যুরিজম নিয়ে যে আমরা 19 পরে আমরা আরেকটা প্ল্যান করছি, কিন্তু এই রেগুলার ডেটা পাওয়ার জন্য আমরা অনেক ডেটা পাই, বিশেষ UNWTO-তে সেই ডেটাগুলো আমরাও কিন্তু অনেক সার্ভে করার ইয়েতে আমরা রেগুলার করতে পারিনি। আপনাদের কোনো প্ল্যান আছে কিনা? পাশাপাশি UNWTO যে প্রোগ্রামটা নেপালে হলো, বাংলাদেশ থেকে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেখানে আমি ট্যুরিজম নিয়ে অনেক বিষয় শেয়ার করেছি, বাট আপনাদের ওখানে কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না এবং আমি অনেক বলেছি যে উই আর ভেরি রাইজিং ট্যুরিজম সেক্টর। তো আমাদের কিন্তু ট্যুরিজমের পটেনশিয়ালিটি অনেক আছে, কিন্তু সেই দিক আমরা ট্যুরিজম বোর্ডের খুব একটা অগ্রণী দিচ্ছি না। সেই ব্যাপারে আপনি বলতে পারেন। আর আমি আরেকটা সুযোগ নিতে যাচ্ছি হেলথ সেক্টরে। আমি নিজেও জিডিপি সেক্টর করি, তারপরে হেলথ সেক্টর আছে। সেই হেলথ সেক্টরে আমাদের ডেটার আমাদের অনেক স্টাডি করতে হয়। তো request you how we can have the data more easily accessible or to have more, and I'm really appreciative boundary bank and I have a good friendship with boundary bank regarding the data sharing. So these are the few issues I want to share and think out the video. Thank you very much. Thank you. So ভালো হলো আপনি বলে যে look out the foreign trade statistics PBS. I hope আপনাদের যে এক্সপোর্ট ডেটার যে সমস্যা হয়েছিল এটার একটা কিছু সমাধান হয়েছে। আচ্ছা, আমাদের জানতে হবে। আচ্ছা, কিছু বলতে চাচ্ছি। তাহলে তোমার আমি আসলে স্যারের সঙ্গে যে কথাই মাত্র শেষ করলে সেটা আসলে বিশ্বস্ত।
আমাদের এখানে ডেটার একটা বিশাল একটা মিসম্যাচ থাকে। তো আমরা যখন ক্রস বোর্ডার ডাটা শেয়ার করি, এই ধরনের যদি মিসম্যাচ ডেটা থাকে এবং আমরা 2-3 বছর পর জানতে পারি যে এরকম একটা হয়েছে, তখন আসলে আমাদের ইয়েটা কোথায় থাকে, যে আমরা দাঁড়াবো। এটা আমরা স্যার দুইটা জায়গায়, একটা ইপিবি ডাটা এবং বিবিএস এর ডাটা, যেটা আমরা ইনফ্লেশনের ক্ষেত্রে দেখেছি এবং পরবর্তীতে হোয়াইট পেপার এটা দেখিয়েছে যে 40 to 50 বা মোর দেন দ্যাট যে চিলড্রেন লাইনে আমাদেরকে দেখানো হয়েছে। আর ইপিবি ডাটা তো 10 বিলিয়নের একটা আমরা দেখেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, এটা সবাই আমাদের সমস্যা ফেস করতে হবে, এরকম কিছু ক্যাটাগরিটি প্রশ্ন যদি ডক্টর খন্দকার ইজ এন এক্সপার্ট অন উনি কাজ করেছে, we have to give him some space here. থ্যাংক ইউ আপনার সবাইকে যে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমরা যেহেতু সাইডে জড়িত আছি এবং ভবিষ্যতে এটাকে একটু পরিমাণিত করবো, এটাই হচ্ছে নিয়ম আসলে, যে আমরা স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন করি আরো তথ্য নেওয়ার জন্য। এবং আপনি দেখেছেন যে কাজগুলো এখন যখন অনগোয়িং, বিভিন্ন বলেছে যে রিজিওনাল রিপোর্টটা অনগোয়িং, আমাদের এই রিপোর্টটা অনগোয়িং। তো আমাদের আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। একটা হচ্ছে যে মনির ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন যে আরো 3টা কান্ট্রি কেন নেওয়া হয়নি। আপনার ধরেন নর্মালি এদের যে বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন হয় আপনার কান্ট্রিগুলো, এখন দেখবেন যে আপনার IMF এরা কিন্তু পাকিস্তান, আফগানিস্তানকে ওয়েস্ট এশিয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। এবং যেহেতু আপনি জানেন যে একটু টেনশন আছে এই রিজনের মধ্যে, সেই কারণে হয়তো ওরা, যদি আমরা এই প্রশ্নগুলো করিনি আমাদের যখন ইনিশিয়াল কনসালটেশন ছিল ওদের সাথে, তো আপনার বেসিক্যালি আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপকে ওরা অন্য রিজনের মধ্যে রেখেছে এবং অন্য রিজনের মাধ্যমে ওরা দেখার চেষ্টা করছে ইন্টিগ্রেশন। এটা আপনার একটা প্রশ্ন। আমার দুটো প্রশ্ন আছে বা একটু অবজারভেশন আছে ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে এবং আপনার হেলথ ইকোনমিক অ্যাকাউন্টস আমাদের কলিগদের সাথে। একটা হচ্ছে যে আমরা যদি রিজিওনাল পার্সপেক্টিভ দেখি, এবং আপনি বলছেন যেটা ভেরি ইন্টারেস্টিং যে ফরেন বেলারুশ সেখানে টুরিস্ট আমাদের আসছে একটা ফরেন। তো আমরা দেখতে পারি যে আমরা ধরেন যদি রিজিওনাল আমরা ট্যুরিজম প্যাকেজ করি ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, নেপাল, ইন্ডিয়া অথবা শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে, সেখানে ক্রস বর্ডার ডাটা ফ্লো কতটুকু হেল্প করবে, সেটা কি হেল্প করবে কিনা, হেল্প করলে আমরা কি ধরনের কোন কোন কাজ আমরা করেছি কিনা, এটা একটা জিনিস আপনারা দেখতে পারেন সেখানে কোনো বাধা হবে কিনা। আর আমাদের আমি হেলথ কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে, কারণ কদিন আগে আমরা একটা তথ্য পেয়েছি, যদিও আপনি নিজে বলেছেন যে আমাদের ইন্টারনাল তথ্য আমাদের আছে, বাট এক্সটার্নাল আমরা কি ফ্লো হচ্ছে আমরা জানি না, কত টুরিস্ট যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে, মানে মেডিকেল টুরিস্ট আমরা জানি না আসলে। এবং আপনি যেটা ঠিকই বলেছেন, আমরা যখন ইন্ডিয়ান হাই কমিশন দেখি এত লোক ছিল, তার মধ্যে অর্ধেক কিন্তু টুরিস্ট যাচ্ছে, কিন্তু মেডিকেল টুরিস্ট যাচ্ছে, কারণ মেডিকেল ভিসা পাওয়ার ডিফারেন্ট হয়ে যায় আপনার হতো। এখন একটা কদিন আগে একটা পেপার এসেছে যে বাংলাদেশ থেকে আপনার প্রতি বছর $4 বিলিয়ন মতন বাইরে চলে যায় ইন টার্মস অফ ফরেন মেডিকেল খাতে আপনার হয়। এখন আপনারা কি কোনো স্টাডি করেছেন এরকম ভাবে যে এইটা কমানোর কি উপায় আছে? আমরা যেটা জানি প্রতি বছরই আমরা এই তথ্য পাচ্ছি। এর আগে বিনা একটা তারিখ করেছিল, সেখানেও তারা $5 বিলিয়ন মতো বলেছিল আপনার হয়। সো দিস নাম্বার ইজ অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে আন্ডারস্টিমেটেড, ইট কুড বি ইভেন হায়ার। এখানে আমরা কমপ্লিট কি স্টেপ নিচ্ছি ইন টার্মস অফ ধরেন যে ক্রস বর্ডার ডাটা ফ্লো করেন, বা এর মাধ্যমে কি আমরা মানে আমরা এখন বলি যে ডিজিটালের মাধ্যমে মার্কেটের সামনে নিয়ে আসি। তো ক্যান উই ব্রিং হেলথ ইনটু আমাদের কাছে চলে আসতে পারে কিনা ধরুন এর মাধ্যমে। আমি অনেক লোককে জানি, অনেক পেশেন্ট জানি যারা ফ্রিকুয়েন্টলি যেতে হয় সিঙ্গাপুরে আপনার ধরেন বা ইন্ডিয়াতে বা থাইল্যান্ডে জাস্ট ফর চেক আপ। আপনি একটা অপারেশন করে এসছে পরবর্তী সময়, এটা কি আমরা করতে পারি যে আমরা ঘরে বসে এইগুলো আমরা পাই কিনা? এখানে আমাদের কোনো ফ্রেমওয়ার্ক হয়তো নাই আমাদের, বা আমাদের কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই। আর যদি আমরা এমইউ বলি, এমইউ গুলো খুব আমার মনে হয় যে এফেক্টিভ এমইউ। আপনি বলেছেন আমরা একটা এমইউ আছে কিন্তু এমইউটা আসলে আমাদের কাজ করে না, তাহলে আমরা কেন এমইউটা আবার চেষ্টা করছি না আরো ভালোভাবে করার? আর আপনার এই প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক যে আমাদের এনআইডি থেকে আমরা কি করবো কিনা। আমি যতটুকু জানি যে ধরেন যখন আপনার হোমে চলে গেল এনআইডিটা আপনার ইয়ে করা আপডেট করা, তখন কিন্তু একটা ইয়ে ছিল যে ওরা যে চিলড্রেনদের এনআইডিটা করবে, একদম বাচ্চা বয়স থেকে করবে, তারপরে আপনার আস্তে আস্তে এটা ইয়েতে চলে যাবে। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে এটা করবো কিনা বা করা উচিত একটা কার্ডের মধ্যে সব, এবং এটা হলে আপনার ধরেন হেলথ ইন্স্যুরেন্স বলেন এই জিনিসগুলো চলে আসবে। আরেকটা জিনিস হলো ধরেন এনআইডি আপনি যদি আপনার যেটা বলছেন হেলথ ইন্স্যুরেন্সের কথা, যেটা মাধ্যমে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আমরা সবাইকে বেনিফিট দিব না, গরিবদেরকে দিব আপনার ধরেন, এটা কিন্তু ওই এনআইডি আপনার আধার কার্ড করলেও মনে হয় আমার পুরোপুরি আমরা ইয়ে করতে পারবো না। এর থেকে আমাদেরকে পিবিএস সাথে কাজ করতে হবে। উই হ্যাভ টু গো বিয়ন্ড দ্যাট। পিবিএস চেষ্টা করেছিল, ন্যাশনাল আপনার ন্যাশনাল হাউজিং ডাটাবেস তো কাজ করেনি আপনার ধরেন। এখন ওই ডাটাটা আমরা কিভাবে ইনক্লুড করতে পারি বা ওইখান থেকে আমরা আরো ইন্ডিভিজুয়াল ডাটা নিতে পারি কিনা সেটা একটা আমাদের দেখতে পারি আমরা।
আমার একটা প্রশ্ন আছে সাবির ভাইয়ের কাছে। সাবির ভাই, আপনি বললেন যে আমাদের আমরা আসলে কি জানি যে আমাদের ডেটা স্টোরেজের জন্য কত কষ্ট হচ্ছে পার কাস্টমার? ধরেন যদি আমরা অল্টারনেটিভ আপনার ডেটা স্টোরেজ দেখতে চাই, ধরেন ক্লাউড আপনি বলবেন, সেখানে আমাদের কতটুকু কস্ট সেভিং হবে এরকম তথ্য পেলে কিন্তু আমাদের মানে ধরেন সেন্ট্রাল ব্যাংক বলেন বা অন্য এগুলো তাদের কিন্তু অনেক সুবিধা হয় আপনার ডিসিশন নিতে। হ্যাঁ, তা আপনি বলেন, আমি শেষ করি, তারপরে আমার উত্তর হচ্ছে। আচ্ছা, বিবিএস এর কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। ধরেন আপনারা তো বললেন আমরা যখন সেন্সর ডাটা চাই, ইউ অনলি গিভ 5% অফ সেন্সর ডাটা, ওয়ান, তাই না? ধরেন আমরা তো রিসার্চের জন্য আমরা আমরা পেতে পারি, তাই না? কিন্তু আমরা আসলে পাই না। তখন আমাদের কি হয়, আপনার ধরেন, এবং সেখানে আমরা দেখি যে ডাটা পাওয়াটা খুব ডিফারেন্ট হয়ে যায় আপনার, ধরেন। হ্যাঁ, এটা একটা জিনিস আছে। আরেকটা আমি দুটো জিনিসটা শেষ করবো, সেটা হচ্ছে ধরেন উনি বা যেটা বললেন যে আমরা কোন ডাটা শেয়ার করতে পারি, সেটা কি শিক্ষকরা শেয়ার করছি কিনা। আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি। আমি দুটো দেশে কাজ করতে পেরেছিলাম, একটা জর্জিয়া, একটা জর্ডান। আমি জর্জিয়ায় কিন্তু বাসায় বসে আমি ন্যাশনাল এখন সব ডাটা আমি ডাউনলোড করতে পেরেছিলাম। আপনার মাইক্রো ডাটা, একদম ধরেন হাউস হোল্ড সার্ভে ডাটা, পুরোটাই কিন্তু ওরা দিয়ে দিচ্ছে ওদের ওয়েবসাইটে। আমি ইনপুট আউটপুট টেবিল, মাইক্রো হাউস হোল্ড সার্ভে, লেবার ফোর্স সার্ভে পুরোটা ডাউনলোড করতে পেরেছি এবং আমার কোনো যাওয়া লাগেনি, এখানে বসে বসেই কাজ করছিলাম। বাট জর্ডানের ডাটা পাওয়া কিন্তু অলমোস্ট ইম্পসিবল। আপনার প্রায় মনে করেন পিং বললেও দিবেন এই অবস্থা আপনার করে। তো সেখানে কি হয় যে আপনি ঘুরে আসছেন, দুবার গেলেন, ডাটা পেলেন না, আপনার কল পাওয়ালো কিন্তু আপনার আউটপুট নেয়। তার মানে হচ্ছে কি, ডাটা শেয়ারিং যেটা পসিবল, তার মানে একটা কান্ট্রি যদি করতে পারে একটা কান্ট্রি করা উচিত, তাই না? এটা শেয়ারেবল ডাটা, এগুলো কিন্তু খুব প্রাইভেট ডাটা, কিন্তু এখানে আপনার অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশন রয়ে যাচ্ছে। তো সেই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা আসলে শেয়ারিং ডাটা করছি। আপনারা যে কথাগুলো বলেছেন যে ইন কান্ট্রি আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই, ইন কান্ট্রি আমাদের আমরা ডাটার ইউজটা এখনো বুঝি না সবাই। আপনার যে ডাটা ফ্লোটা, এই ইউজটা কত ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ ডিসিশন মেকিং, এই ইউজটা পড়ে কিনা। আপনি ডেটা স্টোর ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারের কষ্টে আসার আগে আমি একটু বলতে চাই যে একটা ব্যাংকের কোর কম্পিটেন্সি কিন্তু ডেটা সেন্টার মেনটেন করে না। এখন আমরা করছি এই কারণে যে ওই ফ্যাসিলিটেশনটা নাই। তবে এরকম কোনো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেনটেন করলে ওটার আবার ব্যাকআপ মেনটেন করতে হয়, পিরিয়ডিক্যালি রিফ্রেশ করতে হয়। এসেনশিয়ালি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট কস্ট অনেক। তবে এটার যদি আমি বাইরের ফ্যাসিলিটেশনটা দেখি, যেখানে ক্লাউড সার্ভিসেস আছে, ওইখানে এরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রভিশন করা ইজ লাইক যখন চাচ্ছি তখনই পাওয়া যাচ্ছে। যেই স্কেলেবিলিটি চাই, যেরকম কনফিগারেশন চাই, ওইটাই পাওয়া যায়। তো আমাদের এখানে তো ওরকমটা চাইলে হয়তো 6 মাস লাগবে, আনতে হবে ডিভাইসেস, দ্যাটস ভেরি এক্সপেন্সিভ। তবে এইরকম কোনো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেউ যদি পাবলিক ক্লাউড চিন্তা না করে প্রাইভেট ক্লাউড আকারে করতে চায়, সেটা ডেফিনেটলি ফিউ মিলিয়ন ডলার্স লাগবে। তবে লং টার্ম হিসাব করলে ওটা কস্ট ইফেক্টিভ। থ্যাংক ইউ। অনেক অনেক আলোচনা হলো। আমাদের প্রেজেন্টার ডক্টর আশিক, you have 30 minutes, 30 seconds. 30 seconds. আমি একটু কুইকলি শেষ করবো। ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যানের বিষয়ে যেটা আছে, এটা আমাদের কাজ শেষ। আমরা এটা ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিলে পাঠিয়েছি। ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিল মূলত ফাইনালি অ্যাপ্রুভ করলে আমরা এটা এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউশন যাবো। সেকেন্ড যেটা ক্রস বর্ডার ডাটা ফলো আসলে আমাদের ট্যুরিজমের কি কি ইম্প্যাক্ট আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি। মূলত ক্রস বর্ডার ডাটা ফলো আমাদের এক্সটেন্ডেড ট্যুরিজম যেটাকে বলে, এটা নিয়ে আমরা কিছু কাজ করেছি। যেমন আমরা গত বছর বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা 250 স্টেক হোল্ডারকে আমরা বাংলাদেশ ইন্টারকন্টিনেন্টালের একটা জায়গায় জড়ো করেছিলাম। মূলত আমাদের স্টেক হোল্ডার কানেক্টিভিটি এটাকে বাড়ানোর জন্য। কারণ মূলত বাংলাদেশে যে ট্যুরিজম যেটা হয়, ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম ম্যাক্সিমামই আমাদের এক্সটেন্ডেড ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে জায়গা থেকে আসে। তো ওই জায়গায় আমি মনে করি যে আমাদের এই রিজিওনাল কোঅপারেশন পার্সপেক্টিভ বা আমাদের অন্যান্য পার্সপেক্টিভ থেকে আমাদের পোস্ট বর্ডার ডাটা আমাদের খুবই কাজে দেবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা কিছু ট্যুরিজম সার্কিট, থিমাটিক সার্কিট ডেভেলপ করছি উইদিন বিবিআইএস কান্ট্রিজ, যেমন ব্রিটিশ সার্কিট, হিন্দি সার্কিট এবং ক্রুজ সার্কিট। এগুলো আমাদের রিজনাল কোঅপারেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে কাজ করছে। এই জায়গাটা আমাদের মূলত বিমস্টেক থেকে, আমাদের বিমস্টেকের সাথে আমরা মূলত কাজ করতেছি। বিমস্টেকের একটা আপনার ট্যুরিজম মিনিস্ট্রির একটা গ্রুপ আছে, ওই গ্রুপ থেকে মূলত এই জিনিসগুলো কি করা হয়েছে। তো মূলত এইগুলো হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়েটিভ, মূলত ক্রস বর্ডার ডাটা ফ্লো বা আমাদের এক্সটেন্ডেড ট্যুরিজমকে ফ্লাউরিশ করার জন্য। ধন্যবাদ। আমি যে প্রশ্নগুলো এসেছে তাতে 4টা সি তে ভাগ করতে চাই। আমরা অনেকগুলি কনসার্ন এর কথা শুনছি, কনসার্ন গুলো খুব লেজিটিমেট, বাট আমরা কনসার্নের জায়গায় আটকে থাকতে পারবো না। আমাদের এই কনসার্ন থেকে ক্ল্যারিটিতে যেতে হবে যে আবারও
data level, what is shareable, what is not shareable, এবং sector specific, what is shareable and what is not shareable. এবং সেই সি থেকে আমাদের যেতে হবে একটা কোহেরেন্ট লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, যে আমি প্রত্যেকটা সেক্টরের জন্য আমি কি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা করতে চাই। এবং ওয়ান্স দ্যাট ইজ ডান অর প্যারালালি আমাদের একটা কন্ডিউসিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা হেলথ এবং ট্যুরিজমে শুনেছি যে ন্যাশনাল রেপোজিটরির প্রয়োজনীয়তা আছে, রাইট? সো আমরা যদি এই চারটা সি কে অ্যাড্রেস করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা একটা বেটার, মোর এফিশিয়েন্ট একটা ডেটা রেজিম তৈরি করতে পারবো। আমরা এখন ওই কনসার্নের জায়গায় সবাই আটকে আছি, but we have to go to the next 3 C's. Thank you. খুবই কম সময় নিব। আমার কাছে আসলে তিনটা প্রশ্ন এসেছে, আমি একদম স্পেসিফিকলি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। একটা হচ্ছে বলা হচ্ছিল আমাদের বাইরে যে আসলে এত টাকা চলে যাচ্ছে 4 বিলিয়ন আর 5 বিলিয়ন, আসলে এটা আমার কমানোর কোনো উপায় আছে কিনা, বাইরে আমরা কি করবো? তো ডেফিনেটলি এটার জন্য আসলে আমাদের অনেক উদ্যোগ আছে। বর্তমানে যে স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে, ওনারও এই ব্যাপারটা কনসার্ন আছেন, ওনাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। করা হচ্ছে অনেক কিছুই, বাট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যেই সময়টা আসলে চলে গেছে, সেই সময়টায় যেখানে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, প্রত্যেকটা দেশই তাদের কিন্তু মেডিকেল ট্যুরিজমে অনেক অনেক বেশি ইমপ্রুভ করে ফেলেছে। বাংলাদেশ কিন্তু রাদার দেন সেই জায়গাটায় আসলে আমাদের নিজেদের মানুষদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো কোয়ালিটিতেই কিন্তু এখন ইমপ্রুভ করতে পারেনি। তো এই কারণে ভিডিওরাস কিন্তু তারা যখন মার্কেটিং করছে, তারা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশের হসপিটাল গুলো কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের ঘরে পৌঁছতে পারছে না। তো এখানে আসলে এটা আপনারাই বুঝে নেবেন যে আমাদের ভাবার অনেক বিষয় আছে, যে আমাদের আগে নিজেদের কোয়ালিটিতে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই ব্যাপারটা কিন্তু যথেষ্ট জোর দিয়ে কাজ করছে। দ্বিতীয় কথা ছিল ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স আসলে আমাদের দেশে করার ব্যাপারটা নিয়ে। আসলে আমরা এই একটু আগে যেটা বলছিলাম যে সবসময় আমরা আসলে অনেক পিছিয়ে থাকি, যে অন্যান্য দেশ যখন আসলে ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স করে সেটা থেকে একটা বেসলাইন ডেটাও বের করে ফেলেছে, আমরা তখন আসলে শুরু করতে পারিনি। যে সময়টা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি, উদ্যোগ নিতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু আসলে ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স ধারণাটা আস্তে আস্তে অবসলেট হয়ে যাচ্ছে। কারণ ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স করার জন্য আপনারা বলছেন যে একটা বড় যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কালেকশন করতে হয়। বাংলাদেশ হচ্ছে অল্প কয়েকটা দেশের মধ্যে এমন একটা দেশ, যেই দেশের 87% হচ্ছে ইনফর্মাল সেক্টর, এবং পৃথিবীর ইতিহাস বলে যেসব দেশে এত বড় ইনফর্মাল সেক্টর আছে, তার কোথাও ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স সাকসেসফুল হয়নি। একমাত্র এক্সাম্পল আমরা যদি বলতে পারি যে এখানে ডিফারেন্স তৈরি করেছে রুয়ান্ডা এবং ইথিওপিয়া, বাট তারাও সেটাকে ল করে করেছে, এবং তারাও এখন 7 বছর যাওয়ার পর তারা বলছে যে না, উই হ্যাভ টু গো ব্যাক। সো আমাদের চিন্তা করার বিষয় আছে ন্যাশনাল হেলথ ইন্স্যুরেন্স, সেটা নিয়ে আমি কাজ করছি। আর ফাইনাল প্রশ্নটা ছিল যে পিপিএস এর আসলে আমাদের যে কলিগ তিনি প্রশ্ন করলেন যে আমরা কিভাবে ডাটাটা আরো বেশি রেগুলারলি পেতে পারি। সো ইউ নো দ্য আনসার, বিকজ আমরা সবাই গভর্নমেন্ট অফিসার, আর এখানে স্যার আছেন, খুব ভালো করে জানেন যে ডাটা তো দুই রকম, একটা হচ্ছে রিয়েল ডাটা, আরেকটা হচ্ছে আমরা রেট্রোস্পেক্টিভ ডাটা, যেটা রিসার্চের মাধ্যমে বের করি। রিসার্চের মাধ্যমে আমরা যখন গভর্নমেন্ট ডেটা বের করতে চাই, আমাদের পিপিআর আছে, পিপিপি আছে, সেটা রুলস আছে, আমাদের পত্রিকার প্রথমে ইউআই দিয়ে, তারপরে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল টেকনিক্যাল রেভলিউশন করে একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ করে 6 থেকে 8 মাস ডাটা কালেকশন করে যতদিনে আমরা ডাটা বের করি, ততদিনে সেটা 2 থেকে 3 বছর পূরণ হয়ে যায়। সো ডেফিনেটলি রিয়েল টাইম এবং ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্স ছাড়া আসলে আমাদের রেগুলার ডাটা পাওয়া হয়ে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। Thank you, আপনি অনেক কিছু আমাদের জানেন। Thank you so much. এবার before hand over আমাদের আজকে highlight আমরা গভর্নরের কাছ থেকে শুরু করব, কিন্তু আশিক আর কিছু বলবেন? So now I have the privilege and the honor to invite our former colleague and current Honourable Governor of the Central Bank of Bangladesh Bank, আমাদের সাথে ওনার কিছু ইনসাইটস, কিছু পার্সপেক্টিভ রয়েছে। Ahsan, Mansur. Thank you, Honourable. Thank you, everybody, for taking interest in this very, I said, try and fact subject. Data doesn't excite people, data doesn't make you really excited to do something and be creative. It is not creating revolution, but it is value. If you look at today's world, those companies which have the highest valuation, they're basically based on data processing, either technological side, enhance the capacity to process, or those companies which have processed the data and get the dividend out.
But anyway, I think we have multitude of. We don't have first. We don't have a regulatory framework. What can be released, what cannot be released. That distinction needs to be made in our legislative framework. And in defining that, the way it has been drafted in the draft law, basically it's listed, except for which can be notified separately, everything is listed. So they have gone what is called a positive list instead of a negative list. You need to create a mind, change your mindset, except for this 10 or 15 issues, everything else is okay. We are not doing that. So that is a major issue that we need to address. Along with that is this the data localization policy also needs to be thought through. I know, for example, in the financial sector, we have the restriction that no financial data can be put in the cloud. That is something that I inherited, whether I like it or not, but that's the way it is. Issue is that is it the best solution for government? Has there been a debate on that? Do you know what is the least cost solution with adequate safeguards and so on? You know. At the same time, we have not developed a national depository or national archive system where we can put all this data and yet. As a result, what is happening? Every bank is creating its own data center, data recovery center, and disaster recovery center. Please invest. Please invest for every bank. Huge cost. You don't need to. It's rightly said that this is not the core business of the bank. But I was sitting in the bank here, and we were investing heavily on the data storage system. And then the issue was that was it the best properly integrated? We don't know. We have the individual banks cannot have enormous resources to put into the data storage and protection and cyber security and everything, which a collective system can put. So we have to think about making the national depository system more effective. Create this data centers, national data centers, which are publicly or privately owned. I don't care about that. It can be privately owned with proper safeguard legal frameworks in place so that there is safety. And it will be costly. We have to make sure that we are not spending our financial resources for things which for expenses which are or which can be reduced significantly. So we need to look at it from that perspective. So what we need basically is that local digital infrastructure in the state. We are not there. We have to invest as a nation on digital infrastructure, storage, data centers, and cloud services at home. At home. Because every country is doing it. And we can do it. Secondly, I think we have some data sharing arrangements, but that is with the centralized Credit Information Bureau, which is functioning all right, but it has its limitation. And there is a significant scope for broadening the scope of CID operations and even making it private type operation as well. It doesn't have to be the government solely doing. In this case, there is also need for collaterals that have been attached to the loans. That information should also be there. The collateral assets of the borrower needs to be also stored so that we know there is a valuation system built into it
banks can look at it and look at the collaterals that can be offered, and they can change those information between them. So there is a lot more that can be done in the credit information bureau system to enhance it, make it more effective, so that we don't end up with a situation that one collateral has been sold to 20 million. You know that same asset given to different banks, and everybody is happily giving money to that. And at the end, they find that it's the same 3 crore taka, and against which they have taken a 3,000 crore. So what do you do? So we have to have that mechanism to check and ensure that it is not this central information system needs to be clearing those things which people are abusing for their personal interest. Enough data in our country, but we are not using the data for our effective marketing, internal analysis, creditworthiness of the individuals, and so on. Everybody is maintaining a silo of their own. And that silo is other than the CIB. And as I said, CIB is also very limited in its operation. It can be significantly strengthened. There is no other centralized organization where everybody is sharing their data with that, and without naming the names and so on, we can really change. Everything can be priced. I don't mind. You go to buy the data from Bcash, pay Bcash something, get it out. So it can be costly. It doesn't have to be free, but it needs to be traded. Data should be traded, because maybe that Honourable or Bcash has a lot of data, or bank has a lot of data which is not using. Others may have use of it. They can pay for it and get the right to do that. That kind of development of a market for data will also be very important thing. On the issue of medical systems, this is an issue that I have been talking about it for a long time. That Bangladesh's service account is a major problem. It's a major deficit, and it is a seriously understated service account in the country. Because almost the entire amount of medical tourism is not paid by the formal. It's not accounted in the formal health sector. It's all done unofficially. If you're in the hospital, somebody has to send the money to Indian hospital, they will go, your money changer, and the whole will take care of it. So it is widely used, untold, but unofficially everybody knows about it. The thing is that at least about $4 or $5 billion we are spending, if not more, on health, and we cannot really solve it. It cannot be zero, but it can be 1 billion instead of 5 billion. Unless we develop our hospital system in the system. And we, unfortunately, 2 of our neighboring countries, Thailand and India, have done excellent work. We have fallen through that. And we have to blame, of course, the government is the first one. Second is the associations. Our medical BMA, Bangladesh Doctors Association, they are resistant to bringing in foreign doctors and specialists to improve the quality. Our Nurses Association, they are reluctant to give up. They are the sole authority to tell who will get new foreign nurses can be in Bangladesh, although their quality is not even third rate, it's not even fourth rate, cannot be graded. Their quality is so bad. So we need to look at it. Unless we address those issues, PRI in that sector will not happen. We can try to bring in international hospitals, but they will not come unless they get the comfort that they will bring their experts until the time they need it, bring their nurses to educate and train our nurses here, and provide the best quality service that one can get in Singapore or in Bangkok or in hospitals.
We have to provide that, otherwise it cannot generate the confidence in the mind of the people like us, including all of us here. We often go for treatment. And the only reason is we don't trust our own system. It's very unfortunate, but that's the reality. So we need to grow out of it. Build trust in our system, build trust in our hospitals, in our doctors, in our nurses, and that process is not going to be done overnight. It will take years and good quality hospitals. Yes, just for buildings, but substantively, as I said, always say, what is hard work? It is not the building, it is not that it is located in Boston and so on. It is the students and the teachers. For a hospital, it is the doctors and the nurses. If you don't have those, you don't have anything. Nobody will go. This is simple. So we need to address that. We are having these fancy buildings and so on, but no inside soft services. And unless that happens, we cannot reduce that huge cost that the country is bearing every year. And that's one of the major drains on our cancer payment. And unwritten. It will not be reflected in our data because it's all unofficial. Finally, I would say that we need to reform our localization policy. We need to improve our facilities. We need to have an open mind about data sharing between countries. Of course, who wants to carry? I can tell my own experience. We carry one full suitcase of medical records every time we go to Singapore or Bangkok. Why? It can be done electronically. It can be done from one data center to another. Even I found that Singapore is not very efficient. Singapore, you carry in the same hospital, you go from one floor to another one, they don't share data. Thailand is much better in that regard. So we have, they also have a problem. It's not that they really overcame this proprietary real things. The doctors have to fax or make a photocopy that to take it to the next doctor, which is in another floor. Why it should be like that? I mean, it is like but it is like that. Even in Bangkok, we have to share that they don't share data across hospital. So there is a lot of things they don't share across hospital. So we need to, they also need to do much more, but we are way behind. So we need to catch up. Service quality improvement is very critical because services trade is the fastest growing component in the trade sector. If we ignore services, what are the services? Tourism, medical, education. These are critical service components. Look at Canada. With one change in immigration policy, probably 100 universities will go under this system. Why? Because they stop foreign immigration, foreign students coming in, and the universities. Why are our students doing that in the masses? Because they don't have the trust in our education. So finally, I would say that we have a multitude of problems. We have a regulatory side issue, which I'm going to look at. I would like to ask, meet with the banks and see if we can jointly set up a data facility which is shared by all banks and contributory share so that the cost is covered and the burden is shared between them. But we provide the first rate protection. An individual bank will not be able to do it. And so let's work on that basis. We also have to look at the legislative framework, the policies that is in the storage as well as I can take care of the financial storage. But overall storage of data will require national policies for localization, and that is a bigger framework that we have to work on. Thank you very much. Oh.
বাংলায় বলি কিন্তু আগে থেকে বাংলায় করতে পারতাম হ্যাঁ, আমি এটুকু বলবো যে বাংলাদেশের ডাটা ম্যানেজমেন্টের যে স্টেট অফ ডেভেলপমেন্ট সেটা এখনো primitive এবং ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, মানে ব্যক্তি, মানে এমন একটা সাইলোর মতো যার যার ডাটা তার কাছেই থাকে এবং উই ডোন্ট শেয়ার এবং রিচার। আমাদের ব্যাংকিং ডাটার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, এখানেও সরকারি ভাবে নীতিটা প্রবর্তন করা হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের তিনটে ফেসিলিটি হবে, ডাটা সেন্টার, রিকভারি সেন্টার, হচ্ছে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার, এটা আর্থকুয়েক ফায়ার হয়ে গেলে তিনটা সেন্টার ব্যাংকের পক্ষে ম্যানেজ করা এবং ইন্টিগ্রিটি, সাইবার সিকিউরিটি এন্ড এভরিথিং মেজর সমস্যা হবে। এই জায়গাগুলোতে আমরা কিন্তু আইনগত ভাবে পরিবর্তন করি। ছোট ছোট ব্যাংকগুলো বিশেষ করে এবং মাঝারি সাইজের ব্যাংকগুলো তারা কিন্তু একত্রিত হয়ে জিনিসটা করতে পারে এবং ফ্র্যাকশন অফ এ কস্ট। আমাদের ডাটা স্টোরেজ কোনো পলিসি বাংলাদেশে এখনো ডোমেস্টিক ক্লাউড সার্ভিস গুলো সেইভাবে ডেভেলপ করতে হবে। এটা না করলে পরে ডেটা গুলোকে আমরা রাখতে পারবো, সেটা হেলথ ডাটাই হোক, এটা পেমেন্ট ডাটাই হোক, ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা তো ইমিডিয়েটলি ইউ ক্যান স্টোর ইট, সেটাও আমরা করতে পারছি না। এই জায়গাটায় আমাদেরকে আইনগত হয়ে কাজ করতে হবে, বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজ করতে হবে, সরকারকে কাজ করতে হবে। কারণ যদি লোকালাইজেশন পলিসি গুলোকে আমরা ঠিক মতো অ্যাডজাস্ট না করি তাহলে কিন্তু ডাটার ব্যবহার আমরা যদি ফাইনালি করবো, সব দেশে এখন ধরেই নেওয়া হয় খনির চাইতেও ডাটাকে মাইনিং করে যে খনিটা হয় সেটা দাম অনেক বেশি। কয়লা খনি বা তেল খনির চাইতেও ডাটার খনিটা অনেক। আমাদের এখানে এক মানে 17 কোটি মানুষ আছে, মধ্যমায়ের দেশ, অনেক ডেটা এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে, আমাদের মোবাইল সিস্টেম থেকে হচ্ছে, এসএবি খাত থেকে হচ্ছে, ট্যুরিজম সেক্টর থেকে হচ্ছে, হেলথ সেক্টর থেকে হচ্ছে, কিন্তু সেটা পুট করা হচ্ছে না, লস্ট। এবং এই ডাটাগুলো কাগজে কলমে থাকছে এবং সেটা থেকে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটার কোনো ভ্যালু আমরা হেলথ কেয়ার সিস্টেম ফর এক্সাম্পল যদি আমরা ধরি, ডায়াবেটিক লোকের হচ্ছে লাইফ লং থাকবে, তাদের যে ট্রিটমেন্টের যে ব্যবস্থা, ডাটা শেয়ারিং, এই জায়গাটাতে কিন্তু অনেক কিছু করার আছে, যেটা হচ্ছে সাউথ এশিয়ান যে ডায়াবেটিক এখানে কিন্তু এটা নিয়ে রিসার্চটা আমরা করতে পারি, কারণ বিগ ডেটা আমাদের নাই। এখানে 10 লক্ষ লোকের 15 বছর ধরে তাদের হিস্ট্রিকে আমরা কালেক্ট করে আমরা বলতে পারি যে এই জিনিসটা ওয়ার্ক করে, ওই জিনিসটা ওয়ার্ক করে, সেটা আমরা বলতে পারি। এই জায়গাগুলো আমাদের দুর্বলতা আছে। আমি মনে করি যে যদি ডাটা বেস, ডাটা মাইনিং, ডাটা স্টোরেজ, ডাটা এগুলোকে যদি আমরা উন্নত করতে পারি, আমরা অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো। ধন্যবাদ ডক্টর আহসান মানসুর, গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক। আপনি আমাদের সাথে কিছু নতুন আইডিয়া আপনি টেবিলে পেশ করেছেন, like cost effective data storage, data recovery, disaster management, disaster management. এইটা মানে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকস গুলো ইনভেস্ট হাই কস্ট ইনভেস্টমেন্ট না করে এটাকে যদি সম্মিলিতভাবে ব্যাংকিং সেক্টর হিসেবে যদি কনসলিডেটেড একটা কিছু সিস্টেম করা যায়, তাহলে that would be highly cost effective. Definitely it would be also consumer and service quite a part of it. আরেকটু আমি একটা জিনিস বলবো আমাদের ব্যাংকিং কমিউনিটির উদ্দেশ্যে এবং আমাদের যে গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্যে, তারা যদি এই প্রজেক্টটাকে সাকসেসফুলি যদি কোনো কনক্লুশনে নিতে হয়, they need to engage with the policy. And this is the right forum, but this is beyond that, and we need to take it to the next level. That means what is that? To talk to Bangladesh Bank Ministry of Finance, to talk to the health institute and other service providing sectors.
সেখানকার থেকে ডেটা জেনারেটেড হয় এবং সেগুলোকে কিভাবে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, কিভাবে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি। এটি বলা হচ্ছিল যে আমাদের এখান থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার লিগাল ডেটা ট্রান্সফার হয়ে গেছে। কেন গেছে? বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এ রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক। আমাদের যদি প্রপার ট্রেড যদি না হয় তাতে লিগাল ট্রেডই হবে। কাজে আমাদের কিন্তু প্রপার ট্রেডের রেজিমটাকে তৈরি করে নিতে হবে। তা না হলে আমরা ইলিগাল ট্রেড হবে। ইলিগাল ট্রেড ইজ অলওয়েজ মোর রিস্কি। কার হাতে এটা একটা পুরো আমরা জানি না, কিন্তু প্রপার ট্রেডে আমরা জানতে পারবো যে কার কাছে এটা গেল, তাদের সেফগার্ড মেকানিজম কি, সেটা মেনশন হবে। কাজে আমি মনে করি যে এই প্রজেক্টে ডেস্টিনেশনে নিতে হয়। You have to engage with policy makers at different relevant ministries and create the proper infrastructural support, legislative support for that too. Stuff, and that you are now one of the policy makers as well. But implementation of after so I think this is a new idea that all of us, I think, approve of, like the suggestion, and we are hoping that you will be one of the key players in the implementation of this particular project, potential project. Thank you very much. I couldn't have any concluding remarks. There were contacts that I didn't avoid after the lunch session. আমি একটা বাধা হতে পারি না এখন আমি শুধু একটা পয়েন্টে বলতে পারি what is my takeaway from all the discussions on the valuable insights that we have received from distinguished panelists and also from ideas coming from the people. একটা কথা হচ্ছে যে এই যে ডেটা ফ্লোর যেসব ইস্যুস গুলো এসেছে ক্রস বর্ডার দোষ উদ্দেশ্যটা গোলটা কিন্তু promote trade and investment in trade investment in goods and services. Services is a very dynamic and fast-growing segment of international trade and cross-border trade. So, এখানে আমাদের এই data flow, I hope it's not silo-oriented, but it's security, privacy, এগুলোকে রক্ষা করে regulatory regime which is friendly, pro-business, pro-marketing, pro-trade regulatory regime যাতে করে হয় এই সেক্টর সেটাই আমরা আশা করব এবং the outcome is more important than all the inputs that we talk about. Data কিন্তু এগুলি হচ্ছে inputs. Outcome-এর মধ্যে আমাদের যে 21st century যেসব develop হচ্ছে এবং artificial intelligence is coming big. So এটার ফলে যেসব হবে এই যে user basically use cases is important fact. এটা হচ্ছে যে e-commerce payment system আরো সুবিধা হবে হেলথ কথা অনেক হচ্ছে হেলথ ডেফিনেটলি মানে গভর্নর সাহেব বলছে যে হেলথে আমাদের data exchange is critically important for improved health services. So even concession. And of course, the data from climate also is an issue. The region, which is our climate action we will talk about. Climate data share is critically important because climate is a public data is having. With those few words, I'd like to thank again our distinguished panelists, our audience, our consideration. You've given your time, precious time, and I now invite you to lunch. Thank you.